नमस्कार. सर्वांचं इतिहास मंचावरती स्वागत आहे. दरवर्षी आपण 2021-2022 याच्यामध्ये आपण इतिहास मंच हा एक उपक्रम सुरू केलेला आहे. त्याच्यावरती आपण ऐतिहासिक विषयांवरती चर्चा करतो, वेगवेगळी व्याख्यान आयोजित करतो आणि या आयोजनामध्ये आयोजक म्हणून मी स्वतः चेतन रेगे, उल्का नगरकर, प्रसाद अथणीकर, माधव गोगावले, शलाका पालकर रेगे आणि अनुराधा केळकर अशी सर्व मंडळी याच्यामध्ये आयोजनामध्ये सहाय्य करतो वेगवेगळ्या भूमिकांच्या द्वारे. आणि आज आपल्याला विशेष सहाय्य लाभलेलं आहे निलेश जोशी यांचं, जे यूट्यूब आणि जे सोशल मीडियामध्ये ज्याचं शेअरिंग आहे ते आपल्याला करून देत आहे. तर या सगळ्यांचं मी आभार मानतो. विशेष आभार मी आज आपले महाराष्ट्र मंडळाचे शिरीष गडकरी काका यांचं पण मानतो. कारण आजचे जे वक्ते म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत ते शिरीष काकांच्यामुळे आपल्याला कनेक्ट झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार. कारण जेव्हा जेव्हा आम्हाला जे वक्ते म्हणून मिळतात तर त्या वक्त्यांच्या बरोबर आम्हाला मित्र पण मिळतात आणि नेहमीच जोडले जातात आणि त्याच्यासाठी खूप खूप आभार. आणि आजचा जो विषय आहे तो विषय भारतीय इतिहास आणि संस्कृती या दृष्टीनं खूप महत्वाचा विषय आहे. ऍक्च्युली म्हणजे दिल वालों की दिल्ली किंवा आपण जी राजधानी आपली भारताची राजधानी म्हणून आपण ज्या दिल्लीला आपण प्रेमाने मेरी दिल्ली असं म्हणतो, असं सुंदर नाव, आपुलकीचं नाव दिल्लीच्या अगदी स्थानिक भाषेमध्ये जसं एखादा दिल्लीकर सांगू शकेल तशा अर्थानेच ते घेतलेलं आहे. तर दिल्ली मुळात म्हणजे दिल्लीचा अगदी इतिहास आपण म्हणायला गेलो तर अगदी इंद्रप्रस्थापर्यंत जातो. महाभारतामध्ये जेव्हा युधिष्ठिर आणि दुर्योधन यांच्यात महत्वाकांक्षा आणि त्याच्यातून निर्माण होणारी स्पर्धा निर्माण जी झालेली होती, तर तेव्हा हस्तिनापुराच्या राजमंडळाने म्हणजे धृतराष्ट्राने बेसिकली खांडव प्रस्थ हा जो त्यांचा भाग होता तर तो युधिष्ठिराला देऊ केला. ते करत असताना त्यांना हा विचार केला होता की हस्तिनापूर तर एस्टॅब्लिश्ड शहर आहे आणि युधिष्ठिराला नवनिर्माण करू दे या खांडव प्रस्थामध्ये आणि तिथे बरेच नाग आणि इतर राक्षस आणि इतर सगळे जे लोक राहतात तर त्यांना घालवून देणं आणि तिथे राज्य करणं हे काय खायचं काम नाही, असा तो विचार जरी असला तरी पांडव युधिष्ठिराच्या नेतृत्वामध्ये आणि भीमार्जुनांच्या पराक्रमामध्ये अत्यंत प्रतापी होते. तर त्यांनी त्या इंद्रप्रस्थाचं निर्माण केलं, खांडवप्रस्थाचा दाह केला. फार सुंदर गोष्ट आहे ती ऍक्च्युली, आपण पुढे तर ऐकूच कदाचित. आणि तर ह्या इंद्रप्रस्थ नगरीला पुढे अत्यंत महत्व झालं. पुढे युधिष्ठिराने तिथे राजसूय यज्ञ केला आणि इंद्रप्रस्थ नगरी संपूर्ण भारताची राजधानी म्हणून तेव्हापासून आज तागायत आपल्या समोर आहे. अर्थात ही झाली महाभारतातली कथा. पुढे मौर्य काळामध्ये त्याचा प्रसार झाला. नंतरच्या काळात राजपुतांच्या ह्याच्यामध्ये तोमर राजवंश जो आहे तो अत्यंत दीर्घकाळ दिल्लीवरती राज्य करणारा आहे. सुमारे 400 इसवी सन 400 ते 1200 एवढा मोठा प्रदीर्घ कालखंड त्याच्यामध्ये तोमर राजवंशाचं त्याच्यामध्ये कार्य आहे. पुढे खिलजी आणि दिल्लीची सल्तनत, तुघलक वगैरे असे बरेच बादशाह दिल्लीवरती राज्य करत होते. त्याच्यानंतर मुघलांचं राज्य सुरू झालं बाबराच्या नंतर आणि मुघलांच्या नंतर अगदी शेवटचा जो बहादूर शाह जफर, तर तोपर्यंत मुघलांचं राज्य होतं. पण मधल्या काळामध्ये 18व्या शतकामध्ये मराठ्यांचा त्याच्यावरती प्रचंड प्रभाव होता. भगवा झेंडा आपला दिल्लीवरती अनेक वर्ष फडकत होता. आणि या काळानंतर 1857च्या उठावा नंतर मात्र मग ब्रिटिशांनी दिल्ली ही त्यांच्या आधिपत्याखाली घेण्यासाठीच पूर्ण प्रयत्न केलेले होते. आणि नंतर नवीन जेव्हा 1947 साली आपण स्वतंत्र भारत देश म्हणून जेव्हा राज्य निर्माण झालं, आपलं राष्ट्र निर्माण झालं, तर त्याच्यामध्ये दिल्ली ही आपली राजधानी म्हणून आपण ओळखतो. तर असा एक संक्षिप्त आपण दिल्लीचाच प्रवास आपण पाहिलेला आहे.
तर आज आज आपल्याला जे वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत झंकार गडकरीजी, तुमचं मी स्वागत करतो. आणि मी माधवदादा गोगावले यांना विनंती करतो की त्यांनी आज आपल्या वक्त्यांची ओळख करून द्यावी सगळ्यांसाठी. धन्यवाद. थँक्यू चेतन. नमस्कार मंडळी, मी माधव गोगावले, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022 च्या कार्यकारिणीचा सदस्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तसंच इतिहास मंचाचा सहसंचालक आपणा सर्वांचे इतिहास मंचावर मी स्वागत करतो. दर गुरुवारी आमचा इतिहास, दर शुक्रवारी इतिहास मंच असतो. त्याच्यामध्ये भारत व उत्तर अमेरिकेतील अनेक तज्ज्ञ तसेच इतिहासकार या मंचावर हे व्याख्यान देतात. आज मला आनंद होतोय की आपणास श्री झंकार गडकरी मेरी दिल्लीच्या अपरिचित इतिहासावर व्याख्यान देणार आहेत. झंकार गडकरी औद्योगिक प्रशिक्षक आहेत. मोठमोठ्या उद्योजक, त्यांचे सहकारी व कामगारांना उत्तेजनात्मक शिक्षण ते देतात. त्यांचे सहकारी, कामगारांचे मनोबल व त्यांची मानसिक अवस्था यांचा आलेख करून त्यांना उत्तम मानवी शक्ती वाढवणारे ते प्रशिक्षण देत असतात. उत्पादन क्षमता, नेतृत्व विकास, मानसिक बल याचे ते तज्ज्ञ आहेत. त्याचप्रमाणे ते सरकारचे पुरस्कृत प्रशिक्षक आहेत. व्यवसाय, उद्योगाचे कायदे यावर त्यांनी पदव्युत्तर व PhD मिळवली. नेतृत्व विकास यावर ते सल्लागार आहेत. तसेच त्यांनी भारतभर व बाहेर अनेक व्याख्याने दिली आहेत. आपल्या व्यवसायाबरोबर ते एक इतिहासप्रेमीही आहेत. त्याचबरोबर त्यांचा ते कसून अभ्यास करून बऱ्याच शहरावर त्यांनी संशोधन करून त्या शहरात राहूनही अपरिचित माहिती गोळा करून ती प्रसिद्ध करतात. त्यांचे भारताबाहेर विशेषतः एक महत्वाचं म्हणजे आपल्या वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा या ठिकाणी जे कोट्याधीश त्या ठिकाणी एका ठिकाणी जमले होते, त्यांच्यासाठी त्यांनी आपले सादरीकरण केले होते. अनेक NGO प्रकल्पामध्ये ते हिरारीने भाग घेत आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षण, संस्कृती, आरोग्य आणि गरजवंतांना अन्नधान्य पुरवणे यासारख्या उपक्रमामध्ये इंटरनॅशनल रोटरी क्लब तर्फे ते भाग घेतात. आज आपण त्यातीलच एक शहर म्हणजे दिल्ली, चैतन्य अगोदर आपल्याला सांगितलं त्यावर ते व्याख्यान देणार आहेत. मेरी दिल्ली, राजपुताना, खालसा, पाणीपत अशा अनेक ठिकाणी जाऊन त्यांनी ते संशोधन केलं आहे. तर मी जास्त वेळ नाही घेता, मी झंकार गडकरी यांना विनंती करतो आणि त्यांच्या हाते सूत्र देतो. झंकारजी. नमस्कार चेतन, नमस्कार माधव आणि नमस्कार कोलका आणि इतर महाराष्ट्र मंडळाचे सगळे सदस्य. मुंबईच्या पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि मुंबईत पावसाळा अगदी मुसळधार पाऊस पडतोय बाहेर, तसं. सो आय गेट यू ग्रीटिंग्स फ्रॉम मुंबई as well as from India to all my friends in Chicago, and thanks to Madhav, thanks to Chetan, and especially thanks to my uncle Shirish Gadkari, who has introduced me to this forum and this platform. आणि जेवढं करता येईल तेवढं आपण हे आजचं जे काही भाष्य आहे ते इंटरेस्टिंग करायचा आपण प्रयत्न करू. I would also like good interaction by the end of this session, कारण जेवढं आपण प्रश्नोत्तरामध्ये जातो किंवा जेवढं इंटरॅक्ट करू नंतर, असं मला फॉर्मॅट दिलेला आहे चेतननी, तो म्हणजे सर्वात शेवटी आपल्याला एक क्वेश्चन आन्सर सेशन ठेवलेलं किती वेळा करतात. सो विल ट्राय टू डू दॅट. आणि इन द मीन वाईल माझं संपूर्ण जे काही प्रेझेंटेशन आहे हे PPT फॉर्मॅटमध्ये आहे आणि इट इज ॲब्सोल्युटली पिक्टोरियल. मुद्दामूनच ते मी पिक्टोरियल एवढ्याकरता ठेवलं की पिक्चर्स नॉर्मली इम्पॅक्ट युअर माइंड far better and more effectively than just talking about it. So if you have an effective communication along with pictures, things make a big difference.
So with due respect and permission, Madhav आणि Chetan, I would like to share this screen for the benefit of the audience. Yes, please. Yeah, thank you. Can you see this? Just wanted a heads up on this. तुम्हाला या हो हो बरोबर. Okay, I'm just trying to test it again. वर खाली होते. Okay, that's fine. Okay. So मंडळी, मराठी, इंग्रजी आणि कदाचित काही अमराठी आपल्या बरोबर तर हिंदीमध्ये देखील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डोंट गेट कन्फाइंड ओनली टू हिंदी किंवा मराठी किंवा इंग्रजी. सवयीचा प्रभाव आणि त्यामुळे बऱ्याचशा भाषांचा आपण उपयोग करू शकतो. तर आजचा विषय आहे मेरी दिल्ली. मुद्दामूनच मी त्याला एक थोडीशी आत्मीयता निर्माण व्हावी म्हणून माझी दिल्लीच्या ऐवजी मेरी दिल्ली कारण इट्स अ व्हेरी लोकल वे ऑफ पुटिंग इट. अँड this is exactly how I have titled my topic today as Meri Delhi, because people look at Delhi with a great amount of belonging. A sense of belonging always dawns on to all of us, whether you are staying in Mumbai किंवा भारताच्या बाहेर जरी असलात तरी तुम्हाला दिल्ली बद्दलची जी अस्मियता असते, कारण शेवटी ती आपली राजधानी आणि त्या राजधानीने बऱ्याचशा गोष्टी पाहिल्या. नुसतीच ती राजधानी नव्हे, इट इज अ एपिसेंटर ऑफ पॉवर. जे पॉवर पॉलिटिक्स तुमच्या लुटियन्स दिल्ली आपण ऐकत असाल तर लुटियन्स दिल्लीमध्ये जे होतं भारताच्या बाबतीत ते मला वाटत नाही कुठेही भारताच्या कुठल्याही भागामध्ये भारताबद्दलचे निर्णय असे घेतले जातात. आणि इन्सिडेंटली मी जवळजवळ 20 वर्ष त्या भागामध्ये राहिल्यामुळे आय नो एक्झॅक्टली हाऊ अँड व्हॉट हॅपन्स इन चाणक्यपुरी, विच इज द लुटियन्स दिल्ली. एनिवे, इट्स अ पॉवर पॉलिटिक्स. इट्स एक्झ्युट्स पॉवर. म्हणजे सगळ्या अर्थाने काही ना काहीतरी गोष्टी सतत दिल्लीमध्ये होत असतात आणि विच इम्पॅक्ट्स द एंटायर सिटी, एंटायर कंट्री, अँड देन दिस कंट्री इज ऑल्सो इम्पॅक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड. So let us get into the act of understanding Meri Delhi in a little different way. My purpose today of talking to you about Delhi is not to get you through the regular rigmarole of monuments, a regular rigmarole of history. परंतु तुम्हाला माझा आजचा उद्देश फक्त हाच असणार आहे की तुम्हाला दिल्ली बद्दलची कदाचित न माहिती असलेल्या गोष्टींची माहिती करून देणं. आणि त्यामुळे कदाचित तुम्हाला असंही वाटेल की ह्या गोष्टी जर झाल्या नसत्या, ह्या गोष्टी जर झाल्या असत्या तर कदाचित माझं आयुष्य म्हणजे when I say so, yes, it did impact us. ह्या घटनेला मी तुमच्याशी जे इंग्रजीमध्ये बोलतोय आज तुम्ही जे इंग्रजी सहजपणे समजू शकता ह्याच्या पाठची there is a great amount of demographic change that has happened, the geopolitical change that has happened, and the whole purpose of my research on various cities of India is to only understand की कुठल्या पद्धतीने तिथे कुठल्या ज्या गोष्टी झाल्या त्यामुळे how it has impacted the lives of normal Indians. आणि त्यामुळे हा जो लहानसा रिसर्च माझा आहे ह्या शहराबाबतीत तो तुम्हाला नक्कीच आवडेल याची मला खात्री आहे. मला हेही माहिती आहे की कदाचित इथे बसलेली सर्व मंडळी दिल्लीला केव्हा ना केव्हा तरी गेली असतील म्हणजे आणि किती वेळा गेली असतील हा भाग नव्हे, पण केव्हा ना केव्हा तरी एकदा तरी गेली असतील, कन्सिडरिंग द फॅक्ट दॅट इट इज अन अट्रॅक्शन, कन्सिडरिंग द फॅक्ट दॅट देर आर इनफ अँड मोर मॉन्युमेंट्स, हिस्टॉरिक मॉन्युमेंट्स अँड हिस्टॉरिक एरियाज टू बी विटनेस. तर तुम्ही दिल्लीला केव्हा ना केव्हा तरी गेला असाल आणि गेल्यावरती तुम्ही नॉर्मली लाल किल्ला म्हणा किंवा जामा मस्जिद म्हणा किंवा कुतुब मिनार म्हणा किंवा अशा काही गोष्टी आपण पाहतो, हुमायून्सचे कबर म्हणा वगैरे. आणि बऱ्याच वेळेला आपण घरी येते वेळी आणि अजूनही सर्वसाधारण भारतीयाच्या मनामध्ये दिल्ली म्हटलं की मुघल, दिल्ली म्हटलं की ब्रिटिश, हा एक जो हे जे समीकरण आहे ते चुकीचं आहे. आणि आता चेतनने तुम्हाला जी काही कल्पना दिलेली आहे दिल्ली बद्दलची, आय थिंक इट इज समरायझिंग ऑलमोस्ट द होल थिंग दॅट आय एम गोइंग टू बी स्पीकिंग टू यू अबाउट. कारण त्यांनी सुरुवात इंद्रप्रस्थहून केली आणि 1857च्या क्रांतीपर्यंत आणि 1947च्या इंडिपेंडन्स पर्यंत तुम्हाला एक 5 मिनिटात त्याची कल्पना दिली आणि एक्झॅक्टली द होल थिंग
in a little more elaborate form, you would be going through this. So let us understand Delhi as I look at it and which you should also understand. One more thing before I begin with my presentation. हे नुसतंच काल्पनिक नाही, स्वतःबद्दल बोलणं बरोबर नाही, परंतु I believe in evidence. I do believe in the fact that when somebody speaks about some historic facts and impacting facts, one should be responsible in doing so. And with that as my basis, I ensure that before I make a statement, before I put it in black and white, काहीतरी त्याला बॅकग्राऊंड किंवा एव्हिडेन्शियल एलिमेंट्स असावेत आणि आहेत. मग ते आपण वाचनामधनं करू शकतो किंवा आपण तिथे स्वतः जाऊन लोकांशी बोलून काही एक्सपर्टशी बोलून वगैरे वगैरे त्याचा आपण एक आभास घेऊ शकतो. So this entire presentation is based on evidences. This entire presentation is based on certain writings and readings and personal visits to various places. So let us begin this journey for almost an hour and enjoy this, and I would like you to do so. हा जो तुम्ही भाग पाहत आहात, लाल किल्ल्याचा पाचचा भाग. बऱ्याचशा लोकांना लाल किल्ल्याचा पाचचा भाग पाहिला नसेल, कारण नॉर्मली लोक जात नाहीत. आणि लाल किल्ल्याच्या मागे आणि लाल किल्ल्याच्या पाचचा जो भाग आहे त्या भागामध्ये भाग इज कॉल्ड त्या भागाच्या पाठीमध्ये त्या एरियामध्ये एकेकाळी एक महाल होता, मोगलांचा महाल होता. आणि लाल किल्ला त्याचं नावच सुरुवातीपासून किल्ला ए मुबारक हे असं होतं. It was not called Red Fort. Red Fort is coming to you and me from the red stone that has been used to make this fort, but it was known as Qila e Mubarak. आणि त्या महालाच्या मागे एक मुसलमान बुर्ज म्हणून एक छत्री होती, त्याला छत्री म्हणतात. तुम्हाला मी दाखवल्याप्रमाणे आय होप यू कॅन सी माय कर्सर वेअर आय वॉन्ट टू पॉइंट अ फिंगर ॲट. त्या मुसलमान बुर्जामध्ये प्रत्येक मुघलांचा जो बादशहा असेल तो तिकडे सकाळी दर्शन देत असे. आणि हा जो भाग तुम्हाला दिसतोय चित्र काढलंय, गुलाम अली नावाचा मुघलांचा एक पेंटर होता, त्यांनी काढलेली चित्र, अतिशय सुंदर चित्र आहे आणि ते आर ऑलमोस्ट लाईक फोटोग्राफ्स. ओके. मुसलमान बुर्जावरती 11 मे 1857 सकाळची 9 वाजले होते आणि त्या सुमारास तिकडे आपले शेवटचे बादशाह आणि ते म्हणजे बहादूर शाह जफर बसून त्यांच्या प्रजेला दर्शन देत होते. And when he was giving audience to his subjects, suddenly some riders came from across Yamuna, and they came and informed the Badshah that there are hordes and hordes of horsemen which are moving towards Delhi. He were Sakai Nauchi, and the time and the date was 11th of May 1857. Badshahla पहिल्यांदा वाटलं की Delhi is under attack. So the first thing that he did was he ordered to close the gates of Shahjahanabad. Delhi was not known as Delhi at that point in time. It was known as Shahjahanabad because it was built by Shahjahan. We'll go through all these things. Despite the gates being closed, the riders who came to Delhi could breach those gates and come inside the city precincts. And what followed, ladies and gentlemen, was qatl, was massacre, mayhem and bloodshed of all the British and the Christians staying inside the precincts of this walled city called Shahjahanabad or Delhi. ही मंडळी होती तरी ही मंडळी, they were the mutineers riding all the way from Meerut. तुम्हाला माहिती आहे 1857 साली जी क्रांती झाली किंवा बंड झालं, that is considered to be the first war of independence or the first struggle towards independence. War or not is a different story because there are various degrees to become calling something a war or a struggle, but that apart.
These were the mutineers who were looking for leadership. हे लक्षात घेणं फार आवश्यक आहे की every revolution, every kranti, kiva any movement requires a leader, howsoever useless that leader could be, but they require some iconic area to be pointed to. And they were looking for this gentleman who was the last emperor of India. Not that he was a great leader, let me tell you. Not that he was a great emperor either. त्यांनी फक्त पतंग उडवणे किंवा शायरी करणे वगैरे वगैरे ह्याच्या व्यतिरिक्त काही जास्त केलं नाही. And he was anyway under the great influence and under undue influence of East India Company's residents over there. त्याला काही करूच दिलं नाही. ही दुसरी गोष्ट. ही परिस्थिती 9 वाजता 11 मे 1857 1870 ही पहिली छेडगी क्रांतीची दिल्लीला आणि त्याचा प्रभाव हा असाच होता. So they came to his mahal, मुसलमान बोल, आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आमची लीडरशिप सुरू करा. He was quite reluctant to do so, but anyway, that is not the point at the moment. I'm getting you to some other place. आणि बरं तुम्ही मला म्हणाल की बाबा हे सगळ्या ह्या गोष्टींचं तुम्हाला कल्पना कुठून आली? The reference to that is दास्तान-ए-गजर. दास्तान-ए-गजर हे एक लहानसं पुस्तक आहे. It has been written by Jahir Dehlvi, who was a court poet of Baghdad. आणि त्यांचं हे जे पुस्तक आहे ते 1917 साली पब्लिश झालं. त्यामध्ये त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी अशा नमूद केल्या की त्यावेळेला काय चालू होतं. 1857च्या मेच्या महिन्यामध्ये काय चालू होतं ह्याची संपूर्ण कल्पना त्यांनी त्या लहानशा पुस्तकात दिलेली आहे. मे बी इट इज एक्झॅजरेटेड, बट इट्स अ रेफरन्स ऑल राईट. दुसरी गोष्ट की देर आर समथिंग कॉल्ड म्युटिनी पेपर्स. Unfortunately, the government of India archives do not give much importance to these. These were the small chits and notes exchanged between people over there during the time when Delhi was under siege. These papers were collected by one gentleman called William Dalrymple, and this man wrote a beautiful book called The Last Emperor of India. And त्याच्यामध्ये संपूर्णपणे तुम्हाला त्यावेळच्या क्रांतीची आणि त्यावेळेला दिल्लीत असलेल्या गोष्टी आणि घडामोडींची कल्पना तुम्हाला जरूर वाचा हे पुस्तक. आणि म्युटिनी पेपर्स have been languishing yet even today in the archives of government of India, not have been taken into account by any Indian writer or an author. It's a kind of shame if I have to say so. But anyway, let's continue with our topic. की दास्तान-ए-गजर मध्ये तुम्हाला ह्या पद्धतीची एक कल्पना येते की किला मुबारक मध्ये सकाळी 9च्या सुमारामध्ये एक बादशाह त्याच्या ऑडियन्स देत होता आणि त्यावेळेला झालेली घटना. त्याच वेळेला when this was happening on the 11th May at almost 9 o'clock, when this news came to the last emperor of India, around 12 o'clock after the massacre, etc., got over, was all already in place. Some British residents of East India Company were watching this entire scene. They were not really aware of it. नक्की काय चाललंय त्याची त्यांना कल्पना नव्हती आतमध्ये, परंतु त्यांना लांबनं एवढं दिसत होतं की काहीतरी धुमश्चक्री चाललेली आहे, काहीतरी गडबड चाललेली आहे ह्या शहरामध्ये. आणि तुम्हाला मी पुढच्या मॅपमध्ये तुम्हाला कळेलच की नक्की ते कुठनं पाहत होते, त्याची तुम्हाला संपूर्ण कल्पना आहे. सो आय एम गोइंग टू टेक यू अराउंड Delhi as it looked like in the earlier times. तर तिकडे 2 ब्रिटिश सिग्नलियर्स बसले होते. एकाचं नाव होतं विल्यम ब्रँडिश आणि दुसऱ्याचं नाव होतं पिल्किंग्टन. हे टेलिग्राफ ऑफिसमध्ये बसून वरनं एका on a higher position, they were watching the scene happening inside the Delhi city. They could not really comprehend नक्की काय चाललंय ते, परंतु all that they could comprehend was some trouble was brewing inside the city, and all they did was leave a message through a telegram to Punjab in Ambala that some trouble is brewing inside Delhi city, or Shahjahanabad to be very precise. Not that they were specific about it, not that they knew that there was this possible spark of revolution, not that they knew that there was a big mayhem and massacre happening inside of all the British residents inside the precincts of the
there is something happening, and they send it to Ambala, to the responsible person there. And all that they said by the end of this particular telegram, that we are going to be off the duty at 1500 hours, at 3 o'clock. This is the map of Shahjahan. You will appreciate this. As you see it, I am taking my cursor, and Chetan just gave me yes on that, if you can see my cursor. Okay. Give me a thumbs up if you can see my cursor. Yeah, fine, that's great. So if you see this area, this is Red Fort or Flyover. समोर चांदनी चौकचा हा जो रस्ता आहे तो त्याच्या शेजारी जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, लाहोरी गेट, काश्मीरी गेट वगैरे अशी 14 वेगवेगळे गेट्स ह्या शहाजहानाबादला होते. आणि when you say Delhi gate किंवा लाहोरी गेट किंवा काश्मीरी गेट, I'm sure you know about the fact that these gates are named after the city if you were to go straight down in that direction. तर काश्मीरी गेटचा अर्थ असा होतो की जर तुम्ही त्या गेट मधनं सरळ दिशेने जर गेलात तर तुम्ही काश्मीरला पोहोचता, किंवा लाहोरी गेटचा अर्थ असा होतो की त्या गेटने तुम्ही सरळ गेलात तर तुम्ही लाहोरला पोहोचता. दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर. दॅट इज हाऊ द नेम्स ऑफ दीज गेट्स हॅव कम अबाउट. एनिवे, ही मंडळी बसली होती इथे टेलिग्राफ ऑफिस. तुम्हाला हे लाल जो आयकॉन दिसतोय तिकडे, आणि त्याच्या शेजारी एक फ्लॅग पोस्ट आहे लहानसा. दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न रिज. The northern ridge is nothing else but an extension of Aravallis which ends out here, which starts from Rajasthan somewhere. This is Kashmiri Gate. And from here, these two people were watching the scenario which was happening inside the city. Little that they could comprehend, as I told you. All they did, my friends, listen to this extremely carefully. This small little telegram has made a tremendous amount of difference in your life and my life. And it is a fact. It is a figment of my imagination. It's a fact. I can give you various evidences for that. All that they did was there's something wrong in this city. And this telegram was sent to Ambala. I'm repeating it. And Ambala acted upon it. And त्याप्रमाणे त्यांनी तिकडनं कुमक पाठवली. And they laid a siege to Delhi to rescue Delhi from the hands of mutineers. ही नंतरची कहाणी. So the riders were coming from this side. They rode over the bridge of boats. This is Salimgarh. Salimgarh was nothing else but a jail for royal people. This is Red Fort. This is Qilai Mubarak, Chandani Chowk, Jama Masjid. They rode over this, came inside, and somehow breached the gates of city to get inside the city. And then, as I've told you, the story happens. Okay. This is the flag post. The flag post which is being shown here indicated to you, next to it was telegraph office. And what I'm showing you now is a flag post as it stands today. Delhi मध्ये तुम्ही दिल्लीला गेलात तर this is extremely important, iconic monument which you would not be shown generally by anybody because that doesn't fall in the place of monuments. This is old photograph of the flag. And this is the present photograph. बऱ्याचशा ब्रिटिश रेसिडेंट्सनी ह्या लहानशा टॉवर मध्ये आश्रय घेतला. याच लहानशा टॉवरच्या मागे एक तलाव आहे. त्याला कुनी झील म्हणजे कुनी तलाव असं म्हटलं जातं, कारण बऱ्याचशा ब्रिटिश मृतदेह त्याच्यामध्ये आपल्या रिबेलियन्स आणि आपले जे काही क्रांतिकारी होते त्यांनी मारून टाकले होते. At this very moment, ladies and gentlemen, this area is the University of Delhi. Here आहेत काही पूर्वीचे monuments, परंतु it is known as it is occupied by the University of Delhi. And as we go by, you will realize that these are the monuments which you must go and see, because these monuments have 100% and a direct reference to our lives, your lives, and the demographic change that happened in this country. After 132 days, my friends, 132 दिवसानंतर त्या टेलिग्राम मुळे आलेली जी काय कुमक होती, जे काय सैन्य होतं पंजाबहून आणि इतर भागातून आलेलं, त्यांनी सतत दिल्लीवरती मारा ठेवला होता साधारणपणे 3-3.5 महिने. आणि शेवटी 21 सप्टेंबर 1857 साली दे कुड ब्रीच काश्मीरी गेट. कदाचित तुम्ही काश्मीरी गेट पाहिलं असेल.
पण त्याच्या पाठचा इतिहास माहिती नसेल तुम्हाला. But Kashmiri Gate was breached on the 21st of September 1857, and here is a picture of the breaching of Kashmiri Gate on the 21st of September 1857. Here is the picture of the Kashmiri Gate, which is standing very peacefully at this very moment in the city of New Delhi. Kashmiri Gate, my friend, is also a metro station. जरूर जा आणि तिथे पहा, तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टींची कदाचित आजपासून कल्पना येईल की जास्तीत जास्त रक्त जर सांडलं असेल की दिल्ली वाचवण्याकरता आणि दिल्ली घेण्याकरता ब्रिटिशांच्या दृष्टीने आणि आपल्या दृष्टीने दिल्ली वाचवण्याकरता, तर ह्या ठिकाणी इट हॅपन हिअर अँड द व्हेरी प्लेस विच इज कॉल्ड द काश्मीर. आणि हे करण्याकरता जबाबदार जर कोण असेल तर हा ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन हा ब्रिटिशांचा एक ब्रिगेडियर होता. and he was an extremely liked brigadier by the Indian troops. He was considered to be the avatar of Vishnu for whatever best reasons known to them, and he was known as Nikhil Sahib or Nikhil Sahib asate म्हणत असत. His name was Nicholson. He was the one who was responsible in breaching Kashmir. He was the one, and his daring feat is known in the British history and gone well in the annals of British history. By the way, next time if you go to Delhi, do visit Kashmiri Gate. You don't have to take a taxi or a car to go there. Metro almost takes you right across to that place, and you will find Nicholson's cemetery. ह्या ग्रहस्थाचा एक सिमेट्री, त्याच्या नावाने एक सिमेट्री आहे, निकल्सन सिमेट्री, which is close to Delhi, Kashmiri Gate. Most of the Britishers, especially the old British gentry which comes to Delhi, make it a point to visit this because he was one person who was responsible in not only saving Delhi, my friends, but saving India to be the best and the biggest colony of the British Empire. This is exactly the impact of this small little act which happened on the 21st of September 1857. A lot of blood was shed, and ultimately they could get back Delhi. In the meanwhile, क्रांती चालूच होती. कानपूरला चालू होती, लाहोरमध्ये आपल्या लखनौला चालू होती आणि राजस्थानमध्ये देखील पसरली होती. आणि it was on, but they were closing in slowly and steadily. Lucknow मध्ये तर जवळ 1.5 वर्ष the rebels could manage to hold on to the British contingent. Here they could not for more than 132 because a lot of states were involved in taking back Delhi from the British perspective. Anyway, British म्हणजे East India Company, not the British Raj yet. During and after the siege, त्यावेळेला त्याचे हे चित्र आहेत अर्थात, when they were attacking Delhi from a distance of the northern ridge. Northern ridge, as I told you, was a part of the Aravallis which come from Rajasthan, and today at this very moment it is a part of University of Delhi. क्रांतिकारकांना पकडल्यानंतर त्यांची जी शिक्षा होती ह्याचेही तुम्हाला ही 2-4 चित्र बघितल्यावरती कळेल की it was handled with utmost brutality. Bahadur Shah Zafar, who was the last emperor of India, was arrested from Humayun's tomb where he was hiding along with his children, 3-4 sons, and he was exiled to Burma in Rangoon. Incidentally, I've gone to the grave in Rangoon, and it really gives you a lot of emotional feeling that here lies the last emperor of this country. Anyway, give an example and leave an example that if you do so, we can get back in the most brutal manner. ब्रिटिशांनी काय करा, त्याच्या 3ही मुलांना नग्न अवस्थेमध्ये चांदणी चौकामध्ये फिरवलं आणि त्याच्या समोर डोळ्यासमोर शिरच्छेद केलं. This was one of the getting back or the kind of the act of mutiny. मला आणखी एक कल्पना द्यावी आणि त्याचा असा अर्थ की since Bahadur Shah Zafar, who was the emperor of India, last emperor of India, because of whatever happened in 1857, was exiled to Burma, the Burmese emperor, for whatever reasons, and let's not get there at this point, was exiled to India. And for your information,
he was exiled to India and he was living until he died in Ratnagiri. Just additional information. These are the most important monuments in Delhi which are in Lothian Road, never shown to you. And that's exactly what Chetan said, that we are going to go through some unknown areas and unknown monuments of this city, and which you must see it. This particular monument, these obelisks that you see here, is in the aid and in the name of those two signaliers who tried giving some message. Of course, they did give some message, not specific. And that is where Robert Montgomery, the Lieutenant Governor of Punjab, says the electric telegram has saved India. The telegram has been given so much of an importance, unfortunately non-known to our own countrymen, that this small little electric telegram has been responsible in saving India, as what the British Lieutenant Governor of Punjab said in those days, and it is even still recorded as that. Second monument that you see here is a small one, which you can see with some bars out here, is a British magazine, a gunpowder storehouse, which was blown up by the Britishers. It should that the magazine and the gunpowder and the ammunition should not fall in the hands of the rebels. त्या हिशोबाने त्यांनी ते उडवून लावलं, पण ते करते वेळी 7 मंडळी ब्रिटिशांची मारली गेली. आणि त्यामुळे त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी हा 2-3 मॉन्युमेंट्स अजूनही भारतामध्ये लोथियन रोड वरती जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला पाहायला मिळते. These are very unusual monuments. Not many people go and see it, but if you really go and track down the whole story, this is very close to Kashmiri. There is a mutiny memorial. How many people are aware of the fact that there is a memorial which is mutiny, which is erected in the name of mutiny? It is very ironical कि आपल्याच घरामध्ये there is a mutiny memorial, and there is a very specific mention that the martyrs of India, the Indian martyrs, were known as enemies, and after the nationalist government took over in 1947, it was changed to who shed blood for the motherland. ही झाली गोष्ट थोडक्यात, अगदी थोडक्यात 1857 11 मे आणि till September 1857. मी मुद्दाम तुम्हाला तिकडनं सुरुवात का केली? तर that is the place, or that is the point where I think was a turning point for us, and we will prove it by the end of the day that why we can consider that to be a turning point for this country. And जरसरच्या भाषा अर्थात इतिहासामध्ये होत नाहीत, कारण जर आणि तर मध्ये बऱ्याचशा गोष्टीचं कन्क्लुजन होऊ शकतं. इतिहास इज इतिहास. इट ओनली टीचेस यू अ लेसन, नॉट टू रिपीट इट. इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता असं कोणतरी म्हटलंय, आणि ते खरं आहे. बिकॉज इफ यू रिपीट द सेम लेसन, you are in for that kind of a trouble. So anyway, Itihas is more of a learning, not for today, but for tomorrow. This is the whole purpose of my speaking and doing this research for my young blood of this country, and which is staying here as well as abroad. So how does the name of Delhi arise? So let's get into the act of understanding Delhi per se. Delhi, there are various versions for it. बरेचसे त्याच्या मागे versions आहेत. त्याच्यातलं एक version seems to be little more closer to it, and Dehliz is threshold. Delhi comes from Dehliz, and it is the threshold to Doab. Doab is nothing else, my friends, but Mesopotamia. Mesopotamia is nothing else but a land between 2 rivers. Mesopotamia, we talk about Tigris and Euphrates, but here is also a Mesopotamia, between a land between Ganga and Yamuna, and that is Doab. आणि तुम्हाला अंतर्वेद हा शब्द तुम्ही पानिपतच्या लढाईमध्ये खूप ऐकला असेल, कारण अब्दाली शेवटी त्या अंतर्वेदातच बसला होता नजीमाबाद मध्ये. आणि तिकडनं when he crossed over from Baghdad to the other side in Yamuna, he is said to have lost close to 1,000 people, 1,000 of his troops and animals and property. But anyway, that's not the point. The point is to understand how do we derive them. So Delhi is said to be derived from Dehliz, and Dehliz of what? Threshold of a Doab. Threshold of a Doab, and this is a Doab which is between Ganga and Yamuna. तुम्हाला आणखी एक सांगू इच्छितो, आणि ते म्हणजे असं की यमुना
ची तुम्ही द रिव्हर यमुना जी नदी आहे, that flows from the rear part of Lal Killa or Killa Mubarak in Delhi. It continues to flow in the rear part of Red Fort of Agra, and it continues to flow in the rear part of Ahmedabad. So Yamuna was a regular communication way for the Mughals in those days, and also for the others who had been a part and parcel of Delhi. So the normal perception of Delhi, that Delhi was always belonged to Mughals, and every other monument that you see in Delhi is a Mughal monument, is wrong. And this is exactly what we are going to go through to understand Delhi and change our perspective today. Or the normal perspective that Delhi belonged and has been influenced more by the Britishers is equally wrong, because Delhi has been ruled by at least 5 different dynasties and families before Mughals came on the scene. So here is a small road map of Delhi. As it has a prehistoric or a Vedic reference in Mahabharata. And Prithviraj Chauhan, who was the one who took over from the Tomars from Delhi, who were the earlier rulers of Delhi, he was the last Hindu king, and who was defeated by Ghori around 1200 AD. Followed by Kutubuddin Aibak, Mamluk dynasty or the slave dynasty as it is known as. Followed by Alauddin Khilji, त्याच्या सगळ्या गोष्टी आपण थोडक्यात पाहू. Muhammad bin Tughlaq, Firuz Shah Tughlaq, Sher Shah Suri, and finally, of course, Jalaluddin Akbar took over India in 1556. But finally, the person from the Mughal dynasty who actually made Delhi what it is today and called it Shahjahanabad was none other than Shah Jahan, who shifted the capital from Agra to Delhi. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारचं राज सुरू झालं 1857 साली, आणि त्यापुढे थोडक्यात आपण ह्याची माहिती घेऊया. आणि आता तुम्हाला चेतननी सांगितल्याप्रमाणे हा डायलॉग जो आहे हा महाभारतातला डायलॉग आहे. दिस इज कृष्ण हू सेज टू दुर्योधन टू अवॉइड वॉर. तो म्हणतो की बाबानो, हे जे 5 भावंड आहेत त्यांना हे किमान 5 गावं देऊन टाका त्यांना, म्हणजे आपण वी विल अवॉइड अ ग्रेट अमाऊंट ऑफ ब्लडशेड, ग्रेट अमाऊंट ऑफ वॉर. देऊन टाका, सगळा समझोता होईल, वी विल लिव्ह इन पीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही कुठली गावं मागत होती, कुठली गावांची त्यांनी मागणी केली होती की ती दिल्याने जर महाभारत हा प्रकार झालाच नसता, गीताही झाली नसती वगैरे वगैरे. 5 गावं म्हणजे ही 5 गावं की अजूनही आपल्या भारतामध्ये आहेत, काल्पनिक नाही आहेत. ती इंद्रप्रस्थ. Indraprastha actually being pointed as the place in and around old fort of Delhi, which is in New Delhi. पाणप्रस्थ म्हणजे पानिपत, हे आता सध्या हरियाणामध्ये. सोनप्रस्थ म्हणजे सोनपत, हे देखील हरियाणामध्ये. तिलप्रस्थ, तिलपत, हे देखील हरियाणामध्ये आहे. आणि व्याघ्रप्रस्थ की जे त्याला बागपत म्हणतो आपण, ते युपी मध्ये. ही 5 गावं दुर्योधनाला सांगण्यात आलं की बाबा रे तू देऊन टाक आणि एव्हरीथिंग विल बी अवॉइडेड, विल नॉट गो इन फॉर एनी कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन इन लाईफ. दिस इज काल्पनिक आहे, imaginary map of Indraprastha. And as Chetan has mentioned it, that this was in the forest of Khandavprastha, and that is the story that he has given you in short. But I am taking you from the fact that these were the 5 villages which are asked for. One of the villages has 100% reference to Indraprastha, and today also Delhi is known as Indraprastha. Why can we not consider it to be a myth, or why should we look at it with the possibility that it possibly could have happened? Is here in old fort area of Delhi. तुम्हाला अजूनही
Archaeological Survey of India केलेली some kind of excavations which are still going on. And they have found 100% evidence of 4,000-year-old civilization. For all you know, it could be Mahabharata. For all you know, it could be the Mahabharat Kalin Kiva. Maybe it is something to do with Pandavas. We really don't know. But yes, there are these evidences which are found. And these are the few photographs that you would like to see. At the same time, there are these areas and mandira बरीचशी आहेत. तुम्ही पुन्हा कधी गेलात तर तुम्ही नीली छत्री मंदिर मध्ये जाऊ शकता. The belief that we have here is that Yudhishthir built it in the name of Lord Shiva. आणि गंमत अशी आहे की ह्या नीली छत्री प्राचीन मंदिरामध्ये आतमध्ये देव नाही, तो छत्रीच्या वरती आहे. त्याच्या घुमटावरती त्यांनी हे देवाचं स्थान केलेलं आहे. आणि तिथे बाय द वे फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, खरं खोटं हा भाग वेगळा, परंतु दिस इज अ पार्ट ऑफ बिलीफ दॅट पीपल ऑफर लिकर टू द शिव हू इज ओव्हर देयर. सेकंड थिंग इज दिगंबर घाट, की जे प्रामुख्याने कोविडच्या काळामध्ये इट बिकेम व्हेरी पॉप्युलर ॲज अ पार्ट ऑफ न्यूज आयटम वर्ल्ड ओव्हर. Has a 100% reference to Mahabharata. This is also has a background to that, where Brahma is supposed to have recovered his lost memory, and that is why the name Nigambur. So these are a few places which you can have some reference and say, well, this is possibly not the myth, but one can't talk about it with 100% certainty. This is the first part of the Indraprastha. And this is the beginning of geopolitical change which the 7th century, 7th century, 7th AD मध्ये Islam was. And the first raid of Islamic occupation happened by Muhammad bin Qasim, which happened in Sindh, and he occupied Sindh. So the first झळ म्हणतात ना, की इस्लामची जी झळ लागली भारताला पहिली, ती 700 सालामध्ये. आणि त्यानंतर ह्यांच्या रेड साधारणपणे 500 वर्षाकरता थांबल्या गेल्या. आणि त्याचं कारण राजपूत. त्याचं मूळ कारण राजपूत. दे वर द वन हू ऍक्च्युअली वर स्टँडिंग ऍज अ bastion against these raids, and they never looked towards east, they looked westward, and that is how Islam spread tremendously on the northern coast of Africa, to a large extent the southern part of Europe also. But they stopped the raids to India. But the last raid happened around 1200 AD, and that is where the raid happened, and the city of Prithviraj Chauhan, the last Hindu king, was Delhi, who had taken over Delhi from the Tomars, happened. The remains of his capital are still there in Delhi. The point I am making, my friends, is that Delhi is not one city. Delhi is a conglomerate. Delhi is a collection of 7 different dynasties and cities which came one after the other. One such city, the first city that I would like to point out to you, is Kila Rai Pathora. Kila Rai Pathora is the city which is still standing there. You can still go and visit it. It belonged at one point in time to Prithviraj Chauhan, who was defeated by Muhammad Ghori. He is also known for his love story with Sanyogita वगैरे. तुम्हाला त्याचे आता एक सिनेमा येतोय का आलाय मला माहित नाही, पण you can, unfortunately, these movies don't give you the valor and the chivalry of the person concerned. They revolve around the love of that person who he involved in. Bajirao Mastani also happened the same thing. Same thing happened to Padmavati, etc., etc. But not the point. Suffices to say that the first city in and around Delhi was Kila Rai Pathora, which belonged to Prithviraj Chauhan. The second city, when Muhammad bin Ghori defeated Prithviraj Chauhan, he left behind his slave or his confidant, and that is why it is known as the slave dynasty. Aibak, who was the Ghori's slave, and he said, you govern this city, and I am going back to my place where I came from, which was Ghor or Ghori or Ghazni, where all these people came from Afghanistan, for your information. So which was the influence, the place of influence for the new city that was formed by
Ghori, who was given over to Kutubuddin Aibak, and that area of influence was Saket and Mehrauli वगैरे एरियामध्ये की जिथे तुम्हाला आता कुतुब मिनार वगैरे दिसतो आणि that has been made by Iltutmish. And so, for your information, many people who look at Qutub Minar and say, "Oh, it has to do everything with Mughals." No, Mughals came close to 500 years later from the first Islamic raid, which happened in on Prithviraj Chauhan. The third city was formed by Alauddin Khilji. Alauddin Khilji, as we all know, was known for at least one episode besides others, and that is and this city is in and around the Siri Fort or House Khas. People who have visited House Khas would have visited House Khas for shopping purpose because it's one of the plush shopping areas of Delhi. But there used to be a huge lake. There is a deer garden, and this is the place for the second city. The third city is Muhammad bin Tughlaq. लोकांना तुगलक आणि तुगलकाबादच्या बद्दलची कल्पना असेल. त्याला आपण वेडा तुगलक पण मराठीमध्ये म्हणतो कारण he shifted the capital from Delhi to Dawlatabad and he shifted it back, and in the bargain he lost out on many things, and he also lost his throne for all these things. So he made a city which was also known as Jahanpanah, what was a known city by him. The fifth city in and around Delhi is made and built by Firuz Shah Tughlaq. Nothing to do with the earlier Tughlaq, but Firuz Shah Tughlaq was a separate dynasty, separate family. Firuz Shah Kotla ground, which is where most, in fact, all the cricket matches take place in Delhi. Firuz Shah Kotla ground comes after the name of Firuz Shah Tughlaq. Most important part here is the city of Jinns. Jinns म्हणून एक अशी फकीरांची community आहे की who have some supernatural powers. And apparently every Thursday or Friday, if you go to that city, which is in the Firuzabad, you can give your mannat or whatever you desire or whatever you expect to know about your future to these jinns, and they are expected to give you the right answer. So I have visited this place. It's quite a frightening experience. And next time when you go to Delhi, do visit these places more than the normally cliched places that you are taken. The sixth city, for a very short period of time, it was taken over by Sher Shah. Sher Shah Suri briefly defeated Humayun and took over the reins of our country. And he built a city called Sherghar in Delhi. Why is Sher Shah Suri known, and what is he known for? He is known for two things, my friend. आता जो भारतातला रुपया आहे ना, he gave rupaya to us Indians, before which the prevailing currency was. He was a very an emperor with a foresight, and he was the one who was also responsible in completing the Grand Trunk Road. The GTR, as it is known today, also the same road has been rebuilt by the Indian government. And today it's a huge road. It's one of the fastest roads in India. And I'll show you what Grand Trunk Road is all about. It is 2,800 kilometer long roadway, which is also known as Uttarapat, Sarak-e-Azam or Badshahi Sarak. हे पूर्वीचं चित्र आहे. एकेकाळी ब्रिटिश कॅव्हलरी चाललेली आहे त्या रस्त्यावरती आणि आताचं चित्र जे आहे की ज्याच्यावरनं तुमच्या मोटारी आणि आमच्या मोटारी जात असतात. So this road starts from Chittagong and reaches Kabul. That was the kind of communication line this man completed. He was not the one who started and completed it, but he was the one who actually completed it. It was started by some people in bits and pieces, and he was the one who completed it. And finally, my friend, this is a city which you all know about. Is 1628 to 1658. This was the man who was responsible for his throne. He built this city in 1648. And he called this city Shahjahanabad. As you see, this is a map of Shahjahanabad, which I had shown you. This is Salimgarh, Kashmiri Gate, which was breached. Chandni Chowk,
जी तुम्हाला समोरची जी शॉपिंग एरिया, पूर्वीची पण ती शॉपिंग एरिया होती, आताची पण आहे, ही जामा मस्जिद आहे, ही रेड फोर्ट आहे. आणि ही इट वॉज क्वाईट अ प्लॅन्ड सिटी with 14 or some such kind of gates, 1,500 acres with a palace. The palace doesn't, but it has been brought down by the British after 1857. तिकडे तुम्हाला दिवाणी आम अशा काही दोन गोष्टी मिळतात. मोती महल, मोती मस्जिद म्हणून तिकडे आहे, जी औरंगजेबने बांधली होती. त्या गोष्टी पाहायला मिळतात. There's a light and sound show in the evening. You can go and witness that. That will give you a better idea and an insight to the city and the fort as well. This is the court painter Ghulam Ali's work. Again, for your information, this is how Chandni Chowk looked at one point in time. The majestic procession happening in front of the Mubarak. This is Jama Masjid. This is again Jama Masjid, various angles, various perspectives. Again, because thanks to this gentleman who could give us these pictures and how we could at least appreciate the kind of a grandeur we lived in. This is Red Fort, of course, not architecturally right or the perspective, but it gives you an idea as to what it is. This is a Musalman Burj that we started our story with. This used to be a palace, and this is the entire. This is Lahori Gate. Again, Diwani Khas, Diwani Arms. Hatani काढलेली चित्र आहेत गुलाम अलीने. He was a court painter, and thanks to him, we are able to have some glimpses of history that was there at one point in time. This is the eagle's eye perspective, my friends. As I told you, there were 7 different cities of Delhi. The first one was here, which is the Raipitora, and the second one, Siri Fort, Jahanpanapa, Tughlaqabad, etc., 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 up until Shahjahanabad, which was the 7th city. They were all spread over it. So त्यांचे सगळ्यांचे अवशेष किंवा त्यांचे रिमेन्स तुम्हाला जर पुढच्या वेळेला गेलात दिल्लीला कधी, तर तुम्ही जरूर पहा. किती तुमचा त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, किती वेळ लागेल त्याला, तो भाग वेगळा, पण आय कॅन गिव्ह यू अ बेटर पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट. अँड टुडे Delhi comprises of all these small and big cities of different dynasties and families and beyond. Today it is Noida, and there is Greater Delhi, and so on and so forth. And let us get back to 1858. What happened after 1857? Kranti nantar झालं काय? Until the Kranti, until the revolution, until the first spark of the Banda म्हणा, त्याला काय म्हणायचं ते म्हणा. But yes, there was an opposition to the East India Company's ruling. East India Company was considered at that point in time one of the most corrupt companies ever, which did business in India. Anyway, so this corruption, this nepotism, and every other irregularity was brought to the notice of the Queen of England. So from 1858, they dissolved this company, they closed down the business of this company. And from 1858, the British Raj, the British Crown, took over the reins of India as a colony. Understand that, my friends. Until 1857, 1858, it was being managed. There was no official way that you can say India was of British Raj. It was being managed where the British East India Company was trading and interfering in the political scenario of the Indians. Once this revolt happened in 1857, this revolt happened because of the mismanagement, corruption, and nepotism and irregularities of British East India Company. To curb it and to curtail it and not to lose control of India, it was dissolved, and Queen of England took over the reins of this country. And this is where she proclaimed in the Magna Carta, saying that we hereby announce that the native princes of India and all the treaties and arrangement that they had with the British East India Company will remain intact. We have no intention
of expanding our territories. तुमचे ज्या काही territories आहेत, whatever areas, whichever areas you have control over, and I'm talking about now the small and big princes and principalities. You can have control over it. We have no intention of taking over any of these things. We will rule to our own areas. For example, Mumbai was a British area. Kolhapur was not. Delhi was a British area. Baroda was not. Ajmer was a British area. Other parts of Rajputana was not. So they said that all those princes and principalities, you have your own things, and we will put up our resident over there as a representative who would be collecting taxes and overseeing the administration of your area or your kingdom. And that is why, since he was collecting taxes, he was known as a collector. So she declared in the Magna Carta that we will respect you, but it will be henceforth a colony of British Empire. So effectively, we were a colony of a British Empire only for 90 years. This is exactly what happened immediately after 1857. Two Indias were born, ladies and gentlemen. Two Indias. One was a British India, as I told you, the places like Bombay. And the one was the princely states, the place like Baroda. And how many princely states did we have? We had close to 560 and more princely states. And it was a Herculean task in 1947 when Patel went around putting these apples in the basket. 560 people, big and small. Get them in one basket and make them a part and parcel of the Union of India was not a joke. And that is why he is known as the Iron Man. So 560 princely states, and rest of it was British India, and it would have looked something like this. India would have looked something like this, and Pakistan would have looked something like this if we were to further divide our India into two countries. This is how British India and British Pakistan would look like. So why the decision to close India operation of East India Company? I have talked to you about it. तुम्हाला करप्शन बद्दल सांगितलं, नेपोटिझम बद्दल सांगितलं. त्यावेळेचे जे ब्रिटिश ईस्ट इंडियाचे जे काही गव्हर्नर्स होते किंवा त्यांचे जे काही ऑफिसर्स होते, त्यांनी अक्षरशः म्हणतात तसं म्हणजे they had just taken over the whole thing, and they were even to that extent known as white Mughals. एक डेव्हिड अख्तर नावाचा ब्रिटिश रेसिडेंट होता मुघल कोर्टमध्ये, त्याची 13 बायका होत्या. जस्ट टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल एज टू व्हॉट काइंड ऑफ लाईफ दे लिव्ह. आणि दर दिवशी तो 13 बायकांना हत्तीवरनं त्या समोरच्या चांदणी चौकातनं फिरायला घेऊन जात असे. आणि त्याचं नाव अख्तर लोणी होतं, डेव्हिड अख्तर लोणी, पण त्याला तिकडची मंडळी अख्तर लोणी असं म्हणत असत, बिकॉज इट वॉज अन इंडियनाइज नेम. त्याची एक बाई होती, म्हणजे त्याची एक बायको नव्हती, पण त्याची एक मिस्ट्रेस होती. तिच्या नावानी म्हणजे एक मस्जिद बांधले, and that is situated somewhere in Padpad, and not somewhere in close to Chandni Chowk. Chowdi Bazar नावाची एक जागा आहे. Masjid was known as Mubarak Begum Masjid. Parantu I may have to say this little unparliamentary. It was also known as Rangiki Masjid, only because she was his mistress, and in her name he had made this masjid. It is colloquially known in that way. Okay. There was another white Mughal or a white officer of East India Company, Thomas Metcalfe. त्यांची घरं, त्यांचं जीवन, राहणी सानी किंवा त्यांचं lifestyle was amazingly rich. In fact, when these people came back to England, they are supposed to have been more richer than the normal kings and queens of small and big British, European kingdoms. So what happened in 1857, my friends? 1857,
British Raj, before which it was Company Sarkar, as we know, we call it. British Raj is also our figment or our nomenclature. For the first time, Pancham George, that is George V, the King of India, decides to come to India for the darshan or giving audience to his subjects. And who are his subjects? All the 565 princes of India. Why are they called princes of India? Because you cannot be a king. You cannot be called a king of your own kingdom because there is only one king, and that is the King George and his queen, or whoever the queen and the king of England would be. As a result, they were not allowed to wear a crown. And only to distinguish himself or themselves from the others, the only person who was allowed to be called a king was the Nawabs of Lucknow or Awadh. So when the final Nawab died, he was the last king of India in the literal sense of it. But not to go there, we can talk about it some other time when we speak of Awadh. But in 1911, King George V, Pancham George, only to hold a Delhi Darbar to meet his subjects and 565 princes of India. He lands into India, and his first landing into India was at Apollo Bandar, which today is Gateway of India. तुम्हाला हा जो फोटो दिसतोय, तो जो फोटो आहे तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट केलेली आहे फॉर हिज लँडिंग अँड टू वेलकम हिम. त्यानंतर मग आपण तो गेटवे ऑफ इंडिया वगैरे वगैरे बांधला. पण दिस इज द रिसेप्शन कमिटी फॉर किंग जॉर्ज V. And then he holds capital city of Delhi. He holds Delhi Darbar in the capital city of Delhi. And this is the Delhi Darbar. 5 lakh mandali आली थी. 5 lakh mandali. And it was extremely well organized by the Britishers. Lots and lots of British troops, army. And this is Pancham George giving audience to his subjects. And this is where you can see the Nawab of Hyderabad bowing to the King George V and giving him some gifts. This happened on the 12th of December 1911 at Coronation Park in Delhi. जवळ 5 लाख मंडळी आली होती. 50,000 ब्रिटिश आणि इंडियन ट्रूप्स हजर होत्या तिथे. आणि ह्यांनी जो वरती घातलेला जो क्राऊन होता, त्या क्राऊनला 8 आर्चेस होते, 6,170 कट डायमंड्स आणि जवळजवळ 2,000 सफायाज आणि एमरल्ड्स होते. आणि त्याचं वजन साधारणपणे 1 किलो होतं. Point is, the kind of show that they expressed to the Indian princes was such an amazing show that it is said that it has never been gone so glamorously and so gloriously in the annals of history. The Delhi Darbar that is known not as a restaurant that we know as in most of the cities and of India and otherwise is, but this was the true Delhi Darbar which happened in 1911, where 565 kings, I mean Maharajas as we call them, but the princes according to the British records, gave audience to King George V. As Divshi, for the first time, the capital city of India, which used to be at one point in time Calcutta, because the Calcutta was a trading point for East India Company. And they continued with that when the British government took over in 1958. Till 1911, the capital on that day was declared to be shifted from Calcutta to Delhi for the first time. And who did it? King George V. So Delhi, for the first time, became the capital of India in the official term of it, before which it was Shahjahanabad, before which there were 7 other different capitals. Nobody had any recognition to that. And incidentally and unfortunately, ladies and gentlemen, in 2011, India celebrated 100 years of Delhi, because in 1911, officially, the capital was shifted from Calcutta to Delhi. I refute that entire by an argument that Delhi was a capital for various cities, and it has been a capital for close to 3,500 years.
1911 should not be a milestone for the beginning of a new city called Delhi. Anyway, so this was the reason why they shifted it, because they wanted it as a central location. They also wanted to ensure that they were out of that divided Bengal brewing area. And the perception wanted to be created that we are actually ruling this huge subcontinent from the center of India. And that is one reason why they shifted. When they shifted the capital to in 1911, my friends, they were administrating this city from the same area, which is today the University of Area, which I told you earlier, British civil lines, and they were watching the entire scenario happening in Delhi. They were on a little higher elevation. So this used to be the Viceregal Lodge. आज या घटकेला हेच Viceregal Lodge 1911 साली जे तिकडनं administrative building होती तुमची is now converted into Vice Chancellor's Office of Delhi University. In 1911, they also declared two things. That they shifted the capital from Calcutta to Delhi, and they also decided on the very day that they are going to shift it out of this area within Delhi to some other part of Delhi, because it was a very congested area. Old Delhi च्या गप्पा मारा, and old Delhi is a very, very congested area. So on that day, त्यांनी शिलान्यास केला की आपण हे कॅपिटल 10 वर्षानंतर त्याची सुरुवात आपण आता करायची रायसीना हिल्स नावाच्या ठिकाणी शिफ्ट केली. त्याच दिवशी, तर त्या दिवशी दोन गोष्टी झाल्या. त्या दिवशी कॉरोनेशन झालं. कलकत्त्याहून दिल्लीला आल्याचा त्यांनी एक हुकूम काढला आणि त्याच दिवशी हेही सांगितलं की हेच कॅपिटल आपण रायसीना हिलला काही वर्षामध्ये शिफ्ट करणार. अँड दिस इज वेअर दे एम्प्लॉयड these two British architects called Edwin Lutyens and Herbert Baker. आणि म्हणूनच आतापर्यंत जे तुम्ही लुटियन्स दिल्ली जे काय आपण वाचतोय, but that is a Lutyens Delhi which was designed architecturally. And I must tell you, the contractor of that was Sujan Singh. Sujan Singh was Khushwant Singh's father. Khushwant Singh, who is an author and who was a critic, a known person in India. Sujan Singh Bagh, Sujan Singh Park वगैरह अशा गोष्टी तुम्हाला दिल्लीमध्ये बघायला मिळतील. But anyway, what they did in 1911, and they expected that they would be able to make a new Delhi. This time the new Delhi comes into picture. Was from Raisina Hills. Raisina Hills at that point in time, the friends belonged to Maharaja of Jaipur, and त्यांनी तो दान दिला ब्रिटिशांना की तुम्ही करा, करायचं ते करा. आणि तिथे त्यांनी पहिल्यांदा काय बांधलं असेल, तर राजभवन बांधलं. आताच पूर्वीचं ते गव्हर्नर जनरल हाऊस होता. द साऊथ ब्लॉक, द नॉर्थ ब्लॉक, द पार्लमेंट हाऊस, द एंटायर Lutyens Delhi, the Connaught Place, and the entire beautification of that area was done by Edwin Lutyens and Herbert Baker, along with Sujan Singh, who was the contractor. I'm giving you this story about Delhi because you should know how the shift happened one after the other. So what they decided to have it in 1920 was extended because of World War. And by 1931, they actually occupied and they started functioning through those buildings and those facades that they were building, in which they spent lots and lots of time and lots of resources and money. And the first governor, Viceroy of India was none other than Irving. You can see this, Lord Irving. This is the building of the capital city of Delhi. This is the making of Rajbhavan. किती लोक राजभवनामध्ये गेलीत मला कल्पना नाही आहे, पण I have been there 3-4 times by reason of whatever reasons. These are the South Block, North Block, and this is the building of Parliament House and Ashok Hotel also at the same time. Parliament House, you will be surprised to know, was built at the cost of 8.3 million rupees. This is a story of Jaipur column. If you go to Rajbhavan, you'll find this Jaipur column in front of Rajbhavan. And this Jaipur column is only to commemorate the fact that Jaipur च्या महाराजांनी त्यांना हे
दान दिलं होतं किंवा बक्षीस दिलं होतं आणि थोडीशी गोष्ट आणि ती म्हणजे अशी की it belonged to the Maharaja, and this particular column is 145 feet tall. The Bhavan took close to 17 years to complete. It occupies 5 acres on 330 acres estate. It has 340 rooms spread over 4 floors. I'm giving you per se, as it has been written. 23,000 workers were employed to do that. It took close to 14 million rupees to make it, made out of pink and cream sandstone, 20 Tuscan pillars, huge. It is amazing, amazing structure, amazing structure. Ashoka Hall had a Persian carpet which was very, very big, and it is where the Shapath Vidhi किंवा तुम्हाला जे काही पद्मभूषण किंवा पद्मा जे awards तुम्हाला मिळतात ते तिकडे होत असतात. And the Darbar Hall has been known as a throne room at one point in time. So this is something in short about your Raj Bhavan. This is the Rajpath, or it was also known as the King's Way. And this is the Latian's bungalow in the Latian's Delhi in China. This is what happened on the 15th of August, 1947. At the stroke of midnight 0001, Nai Delhi. So we have Shahjahanabad turning into Delhi and Delhi turning into New Delhi. So that is official name. New Delhi is an official name of the city. Why 0001 hours? Because 15th of August was not an auspicious day to declare independence of India by the astrologers of India. And म्हणूनच why media was taken into account that officially it is 15th of August, but officially according to Hindu calendar, when the sun is, we are avoiding that, and because it was not an auspicious day for the independence of India, which was declared by Mountbatten, we choose to have it at the midnight, and that is why the midnight hour is the only country in the world, my friends, who declared its independence and officially considered to be an independent country on a given day of midnight. What happened? What happened when India became a free country? You know, everybody knows about it, about the partition and the trouble that happened on the borders of India. Images of despair and lakhs of refugees came to Delhi and all over India, especially from Punjab and into Punjab. And who gave them the refuge? त्यांना आश्रा कुठे मिळाला? त्यांना आश्रा कुठे मिळाला? त्याच 7 वेगवेगळ्या राज्यांनी जे राज्य केलेलं होतं, त्याच 7 Tomers, the Mamluks and the Sher Shahs were the one who actually absorbed these refugees of India. History was repeating it again. When India became free, my friends, many turned up. He turned up also at the Lahori gate of Qila Mubarak, congratulating the achievements of the blood, the bounties, and the bodies of the Indians who had been shed to pay to get it. Delhi has seen enough amount of turmoil. This city has seen enough and more amount of things. It is monumented, it is documented, and you must go and see those small monuments which really has impacted our lives. This is going to be the newer Delhi, which is called a new vista. Parliament House remains where it is, but now a new Parliament House will come up, which is triangular in shape. Something new that is happening is the Prime Minister's residence is shifting here close to the President's residence, and you will be having the Central Secretariat on either side. In the next year or two, next time when you visit Delhi and you walk down the Raj Bhavan, you will find a complete change in and around that area. I have not been able to see it because nobody is allowed to go there now. Maybe it has opened up after COVID. Okay, so what is left of New Delhi? This is just the end of our. What is left of New Delhi? What is left of the Raj today is nothing else but the presidential bodyguards, which we have it today, which were earlier known as Governor General's bodyguard. ही जी मंडळी आहे ती किमान 6 फूट 4 इंचाची असते, 3 इंचाची असते. They are select few from the armed forces, and they are the mounted presidential bodyguard for the President of India. आणि जी बगी आहे की ज्या बगीमध्ये पूर्वी एकेकाळी प्रेसिडेंट येत असे, ही बगी was won by one Govind Singh, Major Govind Singh, only on the toss of the coin between Pakistan and India, and India won the toss, and they got this gold-plated buggy
in which the President of India takes a ride and takes salute on the 26th of January every Republic Day. So what is left of India, my friends, is all these red sandstone. One thing which I want you to bring it to your notice very importantly is that these massive structures of New Delhi, my friends, were built in 1931. 1931 साली ह्या सगळ्या गोष्टींचे बिल्डिंग झाल्या होत्या, लोक तिकडे फंक्शन करायला पण सुरुवात झाली. आणि 1947 they left this country. खऱ्या अर्थाने if Britishers were able to use these monuments, these facades that we call them today, this huge architectural wonder, they used it only for 16 years. Maybe, my friends, maybe it was the return gift to India on the birth of this new country called New India. Maybe it was just one of the token of appreciation that they left behind for this country. And that is where I would like to end this entire presentation, where Nehru said that Delhi is a grave of many empires and a nursery of a republic. And it is so true. It is so true. Delhi is a grave of many empires that we all went through in a very short span of time, and a nursery of one republic. And now I am getting you back to the small little statement that I wanted to make. The 2 o'clock telegram from the Northern Bridge, which was done by these two signalers, was considered to be an irresponsible chatter from one clerk to the other about what was happening in Delhi. It was followed by Robert Montgomery, his statement saying that electric telegraph has saved India today. Perhaps today. We must rephrase the statement to an electric, ladies and gentlemen, but for this telegraph, it probably could have been a fragmented country. Probably, I'm not trying to say that because I don't believe. History doesn't believe in facts. History believes in facts and what has happened today. So maybe the nationalist movement would have not been formed. There could have been so many small and big principalities having their own way of handling their own small little kingdoms. Maybe the united India would not have happened. But for the electric telegram, India was made. Before I sign off, thank you very much. I would like to quote this as a small share. किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता ना, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता. We are the people who would act our own selves. Unfortunately, had we been a united force, things would have been different. But again, as I say, history demands results. History doesn't believe in if and but. Thank you very much, Chetan. Thank you very much, Mother. Thank you very much, Ulka. And all the members who attended this small little talk, you are more than welcome to question me on any aspect. I'll try my level best to give you a satisfactory answer. Thanks a lot. I'm stopping the share. Thank you. Any questions? Quick questions. म्हणजे क्वेश्चन्स साठी ओपन करण्याच्या पूर्वी मी तुमचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो इथे की इतकं सुंदर स्पेक्टॅक्युलर आणि ऍक्च्युली जर्नी ऑफ दिल्ली असं वाटलं मला. मेरी दिल्ली का सफर असं झालं ते. आणि दिल्लीने बरंच सफर केलेलं आहे आणि ते दिल्लीचं वैशिष्ट्य असं आहे की दिल्लीने सर्व प्रकार पाहिले, सर्व राजवटी पाहिल्या, सर्व सुलतान आणि सगळ्यांचा जो कहर, जे लूटमारी वगैरे जे दिल्लीची झाली तर ती दिल्लीची खूप जास्ती झाली. नेहमी फर्स्ट टार्गेट राहिलेली आहे दिल्ली. आणि आता सुद्धा दिल्ली एका ठराविक पॉइंट वरती आहे की आता बऱ्याच गोष्टींमध्ये इंडियाची लिडरशिप तिकडनंच असते आणि त्यामुळे दिल्ली ही फारच महत्वाची राहिलेली आहे. Always a center of turmoil. Yes, always a center of turmoil. तर फारच सुंदर झालं. मला खूप आनंद होतोय की आपलं म्हणजे हा विषय सुरुवातीला आपण घेतलेला आहे आणि
त्याच्यातूनच बरेच विषय निघतायत असं मला त्याच्यातच दिसत होतं. मला विशेष हे आवडत होतं की प्रत्येक वेळेला तुमचे संदर्भ मात्र प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही दिलेले होते, ज्या गोष्टीचा मी खूप फॅन आहे. आणि सर्व चित्र वगैरे सगळी जी जुन्या काळातली पेंटर्सनी वगैरे काढलेली वगैरे, तर ती तुम्ही गोळा केली. आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळेला त्याच्या मागची कहाणी आणि त्यांचं ऐतिहासिक महत्व हे सुद्धा तुम्ही फार सुंदर सांगितलं आणि मला फारच आवडलंय. आणि शेवटी जो तुम्ही शेर टाकला होता, तर तो माझा फार फेवरेट आहे. मी बरेचदा तो कोट केलाय का? मुद्दा समजवताना वापरलेला आहे आणि खरोखर तो अगदी चपकल बसतो या विषयामध्ये. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद. इतकं सुंदर तुम्ही व्याख्यान आमच्याकडे आणलं आणि खरं तर कमी वेळामध्ये हा प्रवास झाला आणि आय एम शुअर की देर इज मच एलॅबोरेट व्हर्शन ऑफ दिस. पण आपण म्हणजे ह्या विषयाला आपण थोडस अजून त्याच्यावरती चर्चा करू नंतरच. मी आता प्रश्नोत्तरांसाठी ओपन करतोय. दामले काका आमच्याकडचे सगळ्यात फर्स्ट सिटीजन आहेत. शिकागोचे जे सर्वात पहिल्यांदा प्रश्न असतो त्यांचा नेहमी इतिहास मंचावर. प्रयत्न करीन जेवढा करता येईल तेवढा. बोला. पहिली गोष्ट, तुम्ही महाभारतामधल्या 5 गावांची नावं सांगितली, सुंदर माहिती होती, नवी तर माहिती होती. दुसरी गोष्ट होती की मी रिसर्चर असल्यामुळे मी दिल्लीला जवळ 10-15 वेळा गेलेलो आहे आर्काइव्ह्ज मध्ये. लंडनला पण गेलेलो आहे. तुम्ही जो फोटो दाखवला होता की 1857च्या सुमाराला पकडल्यानंतर सैनिकांना, क्रांतिकारक म्हणा किंवा उठाव म्हणा, त्या सैनिकांना तोफीच्या तोंडी दिलं होतं, तो फोटो, ते छायाचित्र इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स जे सावरकरांनी पुस्तक लिहिलं होतं आणि ते बॅन झालं होतं, त्याची मूळ प्रत मला लंडनला बघायला मिळाली आणि त्यात तो फोटो आहे. त्यामुळे तुम्हाला माहिती नव्हतं. आणि तुम्ही जे सांगितलं, थोडं मला करेक्शन करायचं होतं. तुम्ही सांगितलं की ब्रिटिशांच्या काळामध्ये तुम्ही सिंध हा पंजाबचा भाग दाखवता, सिंध हा बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता. म्हणजे सिंध उत्तर गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटक म्हणजे हुबळी धारवाड हा बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता. करेक्शनच्या दृष्टीने सांगतो तुम्हाला. आणि तुम्ही जे म्हणाला की दाहींनी सिंध घेतला, दाहीचा सिंध घेतल्यानंतर 200 वर्ष म्हणजे याला मोहम्मद घोरीला यायला 200 वर्षे लागली. याला कारण बाप्पा रावळ. आणि त्यावेळेला जे शुद्धी झाली, शुद्धीकरण देवळ स्मृतीमुळे एक भाग होता. आणि मला असं वाटतं की दिल्लीचं तुम्ही सांगताना सुंदर सांगितली माहिती बाकीची, पण लाल किल्ल्याची माहिती सांगताना लाल किल्ला आणखी 2 गोष्टी करता फेमस आहे म्हणजे आधुनिक भारतात. एक INA ट्रायल, आझाद फौजी सैन्याच्या, तो खटला तिकडे झाला. आणि दुसरं गांधी हत्या खटला तिकडे होता, दोन्ही ठिकाणी लाल किल्ल्यामध्ये. आणि मला आणखीन तुम्हाला माहिती की माहित नाही, पण जेव्हा ब्रिटिशांनी राजधानी बदलली कलकत्त्याहून, तुम्ही बरोबर सांगितलं की कलकत्ता हे क्रांतिकारकांचं आणि उठा नॅशनलिस्ट मुवमेंटचं सेंटर असल्यामुळे त्यांना दिल्लीला ती आणायला लागली. पण ती राजधानी जेव्हा दिल्लीला आणली, पंचम जॉर्जच्या दरबार झाल्यानंतर राजधानी जेव्हा दिल्लीला आली, तेव्हा तो तेव्हाचा व्हाईसराय, आता मला नाव आठवत नाही, पण तेव्हाचा व्हाईसराय दिल्ली स्टेशनला उतरल्यानंतर हत्तीवर बसून मिरवणुकीने तो चालला होता. तेव्हा दिल्लीच्या चांदणी चौकात पंजाब नॅशनल बँकेच्या गच्चीवरनं रासबिहारी बसू नावाच्या क्रांतिकारकाने बॉम्ब टाकला. आणि तो बॉम्ब टाकल्यानंतर माहूत मेला आणि ब्रिटिश त्याचा ADC मेला आणि व्हाईसराय जवळ 8 महिने जखमी होता. आणि मी दिल्लीला गेलो असताना ती जागा शोधायचा प्रयत्न केला होता, कारण मी जेव्हा चांदणी चौकात गेलो होते तेव्हा 2 पंजाब नॅशनल बँक मिळाल्या जुन्या. तर नक्की कुठली हे दुर्दैवाने आजच्या आपल्या पत्रकारांना, इतिहास संशोधकांना कोणाला माहिती नाही. मी दोन्हीचे फोटो काढले होते. आणि दिल्लीमध्ये बाकी सगळे मॉन्युमेंट आहे, पण तिथे रासबिहारी बसूंनी बॉम्ब टाकला आणि त्याचा म्हणजे एक प्रकारचा ब्रिटिशांचा जो गर्व होता तो गर्व उतरवला गेला होता. त्याची कुठे माहिती मिळाली नाही. या दृष्टीने मला वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट दिल्लीमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर करोल बागेमध्ये
दिल्लीमध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी पोलिसांमध्ये 65% मुस्लिम्स होते. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर करोलबागच्या जवळ एक तो ब्रिज आहे, आता मला तो नाव आठवत नाही, पण तो ब्रिज आहे, त्या ब्रिजच्या बाजूला मशीद होती. त्या मशिदीमध्ये शस्त्र साठा होता आणि जेव्हा दिल्ली पोलीस गेले तेव्हा त्यांनी त्यांच्याकडे आधुनिक शस्त्र होती. शेवटी गुरखा बटालियन बोलावलं लागली आणि 8 दिवस त्यांनी फाईट केली. असं पाकिस्तानच्या कराचीच्या आर्काईव्ह मधल्या मोजीरच्या मधला उल्लेख मला मिळाला होता, करोल बागेमधला. आणि दिल्ली जर तुम्ही बाकी सांगितली, नवी दिल्लीचं रचना आणि सगळं ती सुंदर, बरोबर आहे, पण हल्लीच्या दिल्लीमधला सर्वांना आवडेल असा भाग असा आहे की दिल्ली हाट, तिथे सर्व प्रांताच्या खाद्यपदार्थ खायला मिळतात. ज्यांना कोणाला मिसळ खायची असेल, पुरणपोळी खायची असेल किंवा थालीपीठ खायची असेल तर दिल्ली हाट मध्ये मिळतो. आणि दिल्लीचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे गोलगप्पा. आपण बोलतो तो गप्पाच मारतो, पण दिल्लीचं वैशिष्ट्य गोलगप्पा. आपण मराठीत पाणीपुरी म्हणतो, दिल्लीला गोलगप्पा. तर दिल्लीचं जे वैशिष्ट्य दिसलं त्याच्यामधलं की मला जे आढळलं ते फक्त मी तुमच्याबरोबर सर्वांच्या बरोबर शेअर करतोय. बाकी तुमचं उत्कृष्ट झालं. आणि कुतुब मिनार सध्या कुतुब मिनारची केस कोर्टात गेलेली आहे की तो कुतुब मिनार बांधणार आहे, कारण कुतुब मिनार पहिल्या मजल्यावर आतलं जे हे पडलं प्लास्टर ऑफ पॅरिस तेव्हा मूर्ती मिळाली, त्या ते लोकांना बंद केलंय. पण काही गोष्टी, या गोष्टी दिल्लीत. मला तुम्हाला एकच प्रश्न आहे की मुघलांची राजधानी अकबराच्या काळामध्ये आणि औरंगजेबाच्या काळामध्ये आग्रा होती. हो, कारण का शिवाजी महाराज आग्र्याला पकडले होते. अकबराच्या काळामध्ये आग्र्याला होती, ती दिल्लीला केव्हा हलवली? आणि मग शहाजहानी जर हलवली असेल 1648. हो, पण शहाजहानी जर हलवली असेल तर औरंगजेबाने परत आग्र्याला का नेली, हा प्रश्न आहे. नाही, मला त्याची कल्पना नाहीये, परंतु 1648 साली यांनी एक प्लॅन सिटी म्हणून शहाजहानाबाद जी बांधली आणि दॅट रिफर्ड टू इन व्हेरियस थिंग्स. परंतु बिसाइड्स गोलगप्पा आणि करोलबाग मधली क्रांती, दामले साहेब, considering the researcher that you are and considering the fact that this happens to be your profession, तुमच्याकडनं ही नांदी मिळणे की हे आवडलं तुम्हाला, हेच मला खूप आहे. कारण मी असा रिसर्चर नाही, मी माझ्या परीने जेवढा रिसर्च करता येतो आणि जेवढं काही दिसतंय वाचतोय ते करत असतो. पण थँक्यू व्हेरी मच दामले साहेब फॉर ऑल युअर कमेंट्स. आय वेलकम देम अँड आय वुड डेफिनेटली ऍड ऑन अ फ्यू थिंग्स विच यू हॅव सेड अबाउट. असं आहे की माहिती मिळाल्यानंतर की आपणास ठावी ते लोकांना सांगावे असं रामदासांनी सांगितलं. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. त्या दृष्टीने मी सांगतोय की, आणि मी आर्काइव्ह मध्ये अजून जातोय. बरोबर. म्हणजे दिल्लीच्या आर्काइव्ह मध्ये गेलोय, लंडन, पॅरिस, मुंबईच्या आर्काइव्ह मध्ये गेलोय. बरोबर. आणि दिल्लीचं आर्काइव्ह आपलं नॅशनल आर्काइव्ह ग्रेट आहे. तिथे गोऱ्या माणसाचं कौतुक होतं. ब्राऊन माणसाला कागदपत्र मिळत नाही. खरी बरोबर म्हणतात. तुम्ही गोरे असाल आणि तरुण बाई असेल आणि साडी नेसली असेल आणि मोडकड तोडकड हिंदी बोलते, ते तुम्हाला एकदम ताबडतोब कौतुक करतं. असं का? बरं घेऊन काहीतरी सरकारी काम आणि 6 महिने थांब. नाही, मला कल्पना. तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे. परंतु हे नक्की झालं चेतन, माधव आणि इतर मंडळी की आपल्याकडे भयंकर मोठा ठेवा आहे. हे म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे श्रीधर साहेब, की परंतु आपण त्याचा उपयोग नाही करून घेतो. आपल्याकडे जी इन्फॉर्मेशन आहे ना साहेब, त्याचा आपण कधी पद्धतशीरपणे जसा उपयोग बाहेरच्या लोकांनी केला. तुम्ही गंमत सांगा, आपल्या भारताच्या आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दलचं पुस्तक एका फ्रेंच आणि अमेरिकन माणसांनी लिहावं का, फ्रीडम ॲट मिडनाईट? त्याचं उत्तर द्या तुम्ही मला. आणि अर्थात त्याच्यावरती काही कॉन्ट्रोवर्सीज आहेत, त्या गोष्टी वेगळ्या. कॉन्ट्रोवर्सी वजा जर आपण तुम्ही विचार केला तर त्यांनी काहीतरी एक अटेम्प्ट तरी केलं. टॉकिंग अबाउट 1857 क्रांती, त्या गृहस्थांनी विलियम डार्लटननी भयंकर रिसर्च करून केलेल्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. विच नॉट बीन डन बाय माय ओन कम्पॅट्रिएट. म्हणजे ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि हे म्हणतात आपण, ही इज अ रेग्युलर व्हिजिटर टू व्हेरियस आर्काइव्ह, सो ही नोज एक्झॅक्टली व्हॉट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेजर ट्रोव्ह दोज आर्काइव्ह ऑफर. येस ऑर नो दामले सर? बरोबर आहे की नाही?
नाही, 100% बरोबर आहे. तुम्ही म्हणता 100% एवढी बरोबर. एवढी एवढी माहिती असते आणि ती कुठल्याही पद्धतीने माहिती आली असते. एकच तुम्हाला शेअर करतो. एका अमेरिकन प्रोफेसरचा मला फोन आला होता. मला वाटतं 90ची गोष्ट आहे. मला म्हणे बाळ ठाकरेंची जात काय? म्हटलं सीकेपी. म्हणजे सीकेपी म्हणजे काय? म्हणजे चंद्रसेनी कायस्थ प्रभू. बर. हाऊ इज द डिफरंट फ्रॉम द कायस्थ ऑफ बंगाल अँड बिहार? मी म्हटलं ते मला माहिती नाही. मला जी माहिती नाही सांगतो, पण मला एवढं माहिती की ते सीपीपी आहेत आणि त्यांचं वैशिष्ट्य आहे डाळिंबाची उसळ. तर जे मला सांगायचं की त्यांच्या अभ्यासाला जाताना ते जितके खोल जातात अभ्यास करताना, आपण पुष्कळदा स्तुती पाठक म्हणून किंवा निंदा करायला म्हणून अभ्यास करतो पुष्कळदा आपल्या इकडे, आणि त्याचा जो फरक पडतो तो. पण तुमची दिल्लीची माहिती फार छान होती, आवडली ती. म्हणजे तुम्ही एक प्रकारचं खिळवून ठेवलं. थँक्यू. ऍक्च्युली दिल्लीचा ठग राहिला ना, दिल्लीच्या ठगाचं काय? दिल्लीच्या ठगाबद्दल बरंच ऐकलं होतं मी, आणि मध्यंतरी काही लेख वाचनात आले होते की ठगांची पण काही एक भाषा असायची आणि संस्कृती असायची. तर त्याच्याबद्दल फारशी काय माहिती म्हणजे थोडेफार लेख वगैरे वाचता येतात. मी ऍक्च्युली नंतर शेअर करेन जे मी वाचले ते. पण दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग की दिल्लीच्या ठगांचे, आणि त्यांना ठग पकडल्यानंतर त्यांना सजा पण व्हायची. म्हणजे आपल्याकडे दरोडेखोर वगैरे हा जो प्रकार आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा ठग ही एक मोठीच टोळी होती. ठगी म्हणून एक टोळी होती ती, ठगी म्हणून एक जात पण होती असं म्हणतात. म्हणजे त्यांना जी अर्थात ब्रिटिश नाव दिलं होतं त्यांना ठगी म्हणून, आणि इट वॉज अ बिग न्यूसन्स टू इंडिया. चेतन, मला असं वाटलं की तू दिल्लीचं अजमेर गेट बद्दल विचारलं नाही. दिल्ली अजमेर गेट कशाकरता प्रसिद्ध आहे माहिती ना? रेड लाईट एरिया, मुघलकारी, मुस्लिम एरिया. अच्छा, ओके, मुघलकारी. ओके, बघू तिकडे जाऊ ते पुढच्या वर्षी पुण्यात अभ्यासाकरता. काहीच एनी मोर क्वेश्चन्स? अजून कोणाला प्रश्न आहेत का? हा, बोला. माझं कमेंट्स असतील ते सांग. जस्ट कॉमेंट, अतिशय सुंदर माहिती तुम्ही सांगितली. इतिहास अगदी महाभारतापासून तर आतापर्यंतची दिल्लीचा इतिहास सांगितला. अतिशय सुंदर सखोल संदर्भासहित सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. माझा एक प्रश्न आहे की 1760-61 ज्यावेळी विश्वासराव भाऊसाहेब त्यांनी दिल्ली जिंकली, पराभव केला, आणि तिथं त्यावेळेला मराठ्यांचं राज्य होतं का तिथं? आम्ही नंतर महादजी शिंदे त्यांनी दिल्लीवर राज्य केलं, त्याचा उल्लेख मला कुठेच आढळला नाही. म्हणजे दिल्ली मराठ्यांच्या ताब्यात होती. हा, म्हणजे तो एक वेगळा भाग झाला. आता तुम्ही पानिपतच्या शेजारी घेऊन गेलात मला काही. 1761 साली 14 जानेवारीला पानिपत झालं. त्याच्या आधी जो एक करार होता मराठ्यांच्या बरोबर मुघलांचा, आणि त्या कराराद्वारे वी वर सपोज टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिल्ली. आणि आता वन गुड रिझन फॉर अस टू गो ऑल द वे few thousand miles from Pune to Delhi was to basically protect Delhi from the external aggression, and that aggression was Najibni त्या अब्दालीला बोलवून he had some different plans about it. तो एक वेगळा विषय होईल अर्थात. पण though we had all the reason to be ruling over Delhi, we did not do it in a very official manner. महादजी शिंदे यांनी अर्थात पद्धतशीरपणे भगवा तिकडे भडकवला होता, परंतु इन्स्ट्रक्शन्स वर व्हेरी क्लिअर दॅट वी हॅव टू हेल्प अँड नॉट टेक ओव्हर. व्हेरी व्हेरी क्लिअर इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम नानासाहेब, हू स्पेशली ड्युरिंग द फर्स्ट कॅम्पेन ऑफ पानिपत वॉर 3. आणि त्याकरता कारण म्हणजे इतिहासकार बऱ्याचशा दृष्टीने त्याच्याकडे पाहतात. ते म्हणजे कदाचित शाहू महाराजांना एक पद्धतशीरपणे 25 वर्षाची ट्रीटमेंट मुघलांनी दिली होती, आणि ही प्रोटेक्टेड हिम. त्यांचं लग्नही तिकडे लावून दिलं होतं, त्यांची आई त्यांच्या बरोबर होती,
एक मला त्याची कल्पना असेलच की ही वॉज इन कॅप्टिव्हिटी फॉर लॉंग लॉंग, द फॅमिली वॉज इन. तर वी डोंट रिअली नो वाय वी डिड नॉट. इन फॅक्ट बाजीराव वन स्कर्टेड दिल्ली. ही कॅम्प्ड इन दिल्ली आणि त्यांनी तो रंगीला वगैरे काहीच मला वाटतं नाव आहे त्यावेळेचं, तो बादशाह होता. ही ओनली वॉन्टेड टू प्रूव्ह की मी येऊ शकतो आणि मी घेऊ शकतो. यू डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड. सो ही डिड गो देअर अँड ही वॉज गिव्हन दिस पॉलिटिकल इन्स्ट्रक्शन. आणि परवाच्या दिवशी मी आणि चेतन म्हणत होतो, चेतनने एक अतिशय सुंदर शब्द असा वापरला. चेतन काय शब्द वापरला होता दिल्ली करता तू? की आपण नाही होत दिल्ली. दिल्लीत बाजीरावांच्या पत्रातलं वाक्य आहे, दिल्ली तो महास्थळ आहे. राजकारणाचा दोर फार ताणले असता राजकारणाचा दोर तुटतो. अगदी बरोबर. दिस इज अ व्हेरी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी फॉर विच गुड रिझन द मराठास डो हॅड ऑल द कॅपॅसिटी, all the wherewithal, all the opportunity. They did not take over Delhi. We could have been 100% rulers of this country for whatever reasons. आणि 1818 साली जेव्हा मराठ्यांचं अख्खं राज्य खालसा झालं, म्हणजे शेवटची जी अँग्लो मराठा वॉर 1818 साली झाली आणि त्यानंतर बाजीराव दोन यांना बिठूरला हलवण्यात आलं, कानपूर. तर तोपर्यंत मराठा वॉज द ओनली सेंट्रल पॉवर इन इंडिया. इट वॉज अ ओनली सेंट्रल पॉवर इन इंडिया अँड वी हॅव टू बी व्हेरी प्राऊड अबाउट की फ्रॉम अटक टू कटक जे म्हणतो आपण. आणि बंगालला तुम्हाला कल्पना आहे की नाही माहित नाही, तिकडे मराठा डिच आहे. कलकत्त्याच्या बाहेर मराठा डिच. इट वॉज अ डिच विच वॉज 3 miles लॉंग टू प्रिव्हेंट द मराठा रेड्स. म्हणजे तुम्ही विचार करा की नागपूरचे भोसले जे होते ते ओरिसा आणि तिकडनं बंगालपर्यंत गेले. म्हणजे आपली रीच वॉज समथिंग अमेझिंग. वेदर इट इज बीन टेकन इन गुड कोर्स बाय हिस्ट्री और नॉट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट मराठास हॅड अ ह्यूज रीच. We really did rule this country at one point in time, and we could have. But again, मी परत म्हणतो की history doesn't accept if and but. History demands facts. History accepts facts and history gives you results. History only teaches you what to do and what not to do for future. इतिहास सजा मागता है, असं एक कोणीतरी म्हटलेलं. It demands punishment if you do not do anything as a part of teaching. So मराठ्यांच्या राज्याबद्दल आपण किती म्हणालो तरी कमीच आहे, कारण लोकांना माहित नाही की मराठ्यांचं राज्य खऱ्या अर्थाने किती मोठं आणि किती विशाल होतं. आपण त्याचं काय केलं काय नाही हा भाग वेगळा आहे. But suffices to say that all my Maharashtrian friends who are sitting here should be extremely proud that we did move and shook this country. We did. We have a great amount of contribution in building this glorious nation. So we have to pass this legacy, not to be fulfilled with this legacy, but as a reminder that we are a force to be reckoned with. We contribute. And we contribution. असं नाही की थांबलो आपण कुठे. बोला. धन्यवाद. हिस्ट्रीमध्ये MA केल्यामुळे थोडं मी बोलतोय. बाळाजी बल्लाळने दिल्लीला जाऊन शाहू महाराज आणि येसुबाईंना आणलं. त्यानंतर बाजीरावांचं वाक्य होतं की मुळात घाव घातला तर वृक्ष खालती येतो. हा दुसरा भाग होता. तिसरा भाग माहितीये की ज्या भाऊ विश्वासराव आणि ज्या सदाशिवराव भाऊ दिल्लीला गेले, असं म्हण की दिल्लीचं तख्त फोडलं गेलं होतं. हा भाग पानिपतच्या अगोदर. चौथा भाग आहे की महाजी शिंद्यांनी वजीरेच्या सनदा आणल्या होत्या. म्हणजे मराठी मध्ये डी फॅक्टो होते, डी झिरो झाले. कदाचित महाजी शिंदे आणि आपले नाना फडणवीस एकत्र राहिले असते आणि पुढे जे राहिले असतील तर मराठ्यांचं जसं ईडी आलं असतं, म्हणजे ते राज्य आलं असतं. तर तो जो भाग आहे की मराठ्यांना ते, आणि मराठ्यांकडे राज्य कारभार करताना लुटालूट आणि म्हणजे एक लुटालूट आणि चौथाई याच्यावर भर होता. ब्रिटिशांनी जो राज्यकारभार केला उत्कृष्ट चांगला प्रमाणे आणि माहिती काढली. ब्रिटिशांचे जे गॅझेटियर्स आहेत
1700 सालापासूनची गॅझेटियर्स आहे. प्रत्येक भागाची भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सगळी माहिती गोळा करायची. ती मराठ्यांकडे ती रचना नव्हती असं मला वाटतं. म्हणून मराठ्यांचा अभिमान धरून देखील सांगतो. आणि तुम्ही जे बोलला की मराठा राज्य शेवटच्या, ते नाहीये. मराठ्यांच्या नंतर शिखांचं राज्य गेलं 1848 ला. दॅट वॉज अ लास्ट नेल ऑफ. आणि मग ब्रिटिशांनी जे राज्य केलं ते मुंबई, मध्य प्रदेश आणि बंगाल, यूपी ते सेंट्रल हे मिळते युनायटेड प्रॉव्हिन्स, मध्य प्रदेश आणि मद्रास असे त्यांना जो इंटरेस्ट होता त्या, म्हणून त्यांनी रेल्वे, टेलिग्राम जे आणले ते तेवढ्या करतात कनेक्टिव्हिटी. तांबले काका, महादजींची जी दिल्लीहून मिळालेली पदवी होती ती वजिरी नव्हती, वकिली मुतल्लिक म्हणून होती. म्हणजे राज्याचा प्रतिनिधी. आपल्याकडे शाहूराजांच्या काळामध्ये व्हाईसरॉय किंवा म्हणजे प्रतिनिधी नावाचं एक अष्टप्रधान मंडळामध्ये आणखी एक पद ऍड केलं होतं. त्याचं बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ किंग ही कुड ऍक्च्युली गिव्ह एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स, अशा प्रकारची ती पॉवर होती. आणि हे बेसिकली पॉवर ऑफ अटॉर्नी पूर्ण असणं हे मराठ्यांच्या शक्तीचं प्रदर्शन म्हणता येईल तिथे त्या वेळात. जेव्हा महाजी शिंदे पुण्याला आले आणि त्यांनी जेव्हा माधवरावांकडे ते दिलं तेव्हा ते वजिरीची वस्त्र म्हणून तो उल्लेख होता. ते जे वकील आणि प्रतिनिधी, व्हॉइसरॉय हा इंटरप्रेट भाग झाला होता. पण ती जी मिळाली अधिकार मिळाला होता तो पुढे वापरता आला नाही, एवढंच आहे. ती शक्ती तशी कन्सिस्टंटली राहिली असती तर मग ते त्यांनी त्याचा वापर केला असता. पण त्या काळातली राजकारण बेसिकली ही पहिल्यांदा स्थिर स्थावर करूयात आणि मग राज्य घेता येईल अशा पद्धतीत त्याच्यामध्ये ते लांबत राहिलं आणि पूर्ण कंट्रोल कधी मिळालंच नाही. घेऊ शकले होते तेव्हाच त्यांनी तो घेतला पाहिजे होता. पहिल्याच घावात घेणं आवश्यक होतं. अगदी बाजीरावांनी त्या काळामध्ये जेव्हा दिल्लीवरती आक्रमण केलं तर तेव्हा ती राजनीती आपली तशी नसली तरी त्या काळात ते त्यांनी घेतलं असतं तर नंतरच्या गोष्टी बऱ्याच बदलल्या असतात. पण हे कसं आफ्टरमॅथ आहे म्हणून म्हटलं की आणखी कुणाला काही कॉमेंट्स वगैरे काही? सुभाष काका. पेशव्यांच्या काळात मराठ्यांकडे सामर्थ्य होतं, शक्ती होती की ते दिल्लीचं मुघलांचं त्यावेळेला जे कोण होते राजे संपूर्ण नाहीसं करणं हे शक्य होतं त्यानं. तर ते केलं नाही त्यांनी. तिथे जे मुघलराजे तसेच फक्त प्रोटेक्टोरेट म्हणून राहिले. तर ही त्याला राजकीय कारण होतं का ती हिंदू सहिष्णुता होती? राजकीय कारण वुड बी अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट. त्या कारणाकरता काय कारण होतं मला सांगता येत नाही. आत्ताच चेतन जसं म्हणाला त्याप्रमाणे की त्याच वेळेला जर आपण हातात घेतली असती दिल्ली आणि तिकडनं जर सुरुवात केली असती तर फरक पडला असता. देअर कुड बी वन सेंटिमेंटल रिझन फॉर इट असंही म्हटलं जातं. अर्थात त्याच्याकडे आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारचा एव्हिडन्स असं नाही बिकॉज ऑफ शाहू महाराज. सो आय वुड से दॅट इट वॉज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल रिझन. In effect, I cannot really reason out the political reason for it. कारण we had it on the platter. एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा. आणि तिन्ही वेळा आपण एक प्रोटेक्टरेट ह्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिलं किंवा एक व्हॉइसरॉय ह्या दृष्टीने पाहिलं किंवा कुठलंही त्याला टायटल तुम्ही काही द्या, परंतु वी नेव्हर ओन्ड इट, वी नेव्हर टूक ओव्हर द सिच्युएशन. कुठेतरी असं नेहमी मनात येतं की आपली जी चौथाई जमा करण्याची पद्धत जी होती ती कुठेतरी वॉज नॉट गोईंग व्हेरी वेल. आणि हा मला अनुभव आलेला की मराठ्यांचं नाव ओरिसामध्ये चांगलं नाहीये. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, दे आर नोन मोर एज अ लुटेरे, भागरी म्हणतात त्यांना. म्हणजे
चोर असे किंवा ठग असं ह्या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. सो आपल्याला जो जरी अभिमान असला तरी राजपूतांकडे त्याबद्दलची अशी एवढी मोठी अस्मिता मराठ्यांना नाहीये. आणि असती तर समजा, आणि अगदी हिंदूंचा जरी आपण त्यामागे एक वेगळा सेंटिमेंट दिला असता तर पानिपत झालंच नसतं. हो, तो माणूस येऊ शकला नसता. आज शेवटी मराठी एकटे पडले, त्यांच्याबरोबर एक फक्त सूरजमल भरतपूरचा गेला, तोच काय तो गेला, त्याच्यानंतर बाकी कोणीच नाही राहिलं. अवध had taken themselves off. Delhi's Mughals were useless. आणि नजीब हा एकच ग्रहस्थ त्यांच्या बरोबर उभा होता त्या अब्दालीच्या बरोबर. आणि अब्दाली वॉज अ व्हेरी डिटरमाइंड फायटर बेसिकली. So his move of crossing over Yamuna at the right time was excellent. It's basic. It can be applauded by the military geniuses for the kind of risk that he took. But that risk was worth everything. And we got completely trapped, and it was a desperate attempt to break that the bastion. We failed, unfortunately, because आपल्याकडे म्हणजे भूकमरी होती, बऱ्याचशा गोष्टी होत्या. That's a different story altogether. पण तुमचा जो प्रश्न आहे की आपण दिल्लीवरती राज्य का केलं नाही, त्याचं खऱ्या अर्थाने उत्तर देणं मी माझ्या दृष्टीने म्हटलं तर नॉर्मल एक्सेप्टन्स वॉज नॉट देअर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया फॉर द मराठीज बिकॉज ऑफ द चौथाज. त्यांचा जो कलेक्शन होता तो जो ज्या पद्धतीने त्यांनी केलेला आहे आणि जे नमूद केलेलं आहे. आणि आय वॉज इन राजस्थान फॉर अ व्हाईल समटाइम नाव, पण त्यांना तेवढाच शिवाजी महाराजांबद्दल आदर. कारण कुठेतरी ते असं म्हणतात की सिसोदियांचा त्यांच्याशी संपूर्ण संबंध आहे, आणि सिसोदियांचे जे काही लिनिएज आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी शिवाजी महाराज येतात. पण नंतरच्या काळातला जो आपली जी पॉलिटिकल मूव्ह होत्या आणि द कलेक्शन ऑफ चौथा होता, विच इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय पीपल ऑल ओव्हर इंडिया. तिथे जर कुठे आपण जर फरक केला असता तर आपल्याकडे अलायन्सेस खूप झाले. You would have allied with so many people as a friendly nation, as a friendly power, but unfortunately none. याच्यामध्ये कारण असं आहे मला वाटतं की जसं आता पेशव्यांच्या काळामध्ये गिरीधर आणि म्हणजे दयाबहादर यांच्या राजकारणांमध्ये किंवा जयपूर आणि जोधपूरच्या राजकारणांमध्ये जेव्हा मराठ्यांनी प्रवेश केला तर त्याच्यामध्ये संस्थानिक म्हणून शांततेत म्हणजे मांडलिकत्व घेऊन मुघलांचे पण आपलं संस्थान जपून राहणारे अशा राजांना त्यांचं जे सार्वभौमत्व आहे ते मराठी हिरावून घेतील ही शंका होती. दुसरं गोष्ट, आपण जेव्हा मराठी म्हणतो आपण तेव्हा ते हिंदू फोर्स आहेत ही गोष्ट त्यांना त्यांची तशा त्या नावाने प्रमोटच झाली नाही. त्यामुळे नेशन वाईड ऍक्सेप्टन्स त्यांना तेव्हा मिळालं असता ते हिंदू फोर्स म्हणून आले असते. जसं इंग्रजी फॅक्टरी रेकॉर्ड्स मध्ये जनरल ऑफ हिंदू फोर्सेस असं म्हणतात शिवाजी महाराजांना, ब्रिटिश. तर तसं ऍक्सेप्टन्स त्यांना जेव्हा भारतामध्ये इतर राज्यांमध्ये जेव्हा मराठ्यांचं राज्य पसरलं तेव्हा त्यांना मराठी म्हणून म्हणजे महाराष्ट्रातून आलेले लोक आपल्यावर राज्य करतात म्हणजे ते परकेच आहेत अशा अर्थानं ते घेतलं गेलं. आणि हिंदूंचं राज्य आलंय आपल्यावरती अशा पद्धतीनं त्यांनी घेतलं नाही. आणि हे एक प्रमुख कारण आहे. आणि दुसरं म्हणजे मुख्य राजकारण किंवा छत्रपतींचं गाव हे सातारा राहिलं होतं आणि तिथून ते पेशवे किंवा पेशव्यांचे सरदार वगैरे असं ते रिमोट कंट्रोल जे आहे ते जरासं अवघड असायचं. कारण त्या काळात पत्रव्यवहार किंवा आदेश वगैरे पाठवणं हे काही महिन्यांचं काम असायचं. संदेश वहन हे जरा हळूहळू चालायचं. आणि दुसरी गोष्ट, तिकडची दिल्लीच्या जवळची राजकारण, लखनौचे आणि अवधचे नवाब, नंतर बंगालचे नवाब, नंतर हैदराबादचा निजाम वगैरे ह्या सगळ्यांचं काही ना काहीतरी गणित असायचं. राजकीय गणित ही त्यावेळेला सगळ्या गणितांवर मात करणं हे मराठ्यांनाही जमलं नव्हतं. ते तलवारीच्या बळावरती त्यांनी युद्धामध्ये पराभव केले पण राजकीय गणित साधण्यासाठी डिप्लोमसीमध्ये कुठेतरी आपण कमी पडतो असं मला म्हणजे घोरी जेव्हा पृथ्वीराजावरती आला तर त्यावेळेला जसं त्याचं एक क्लॅरिटी होती की समोरचा आहे आणि जे समोर दिसणार आहे ते सगळे शत्रू आहेत, त्या सगळ्यांना कापत सुटायचे. त्यामुळे घोरी जेव्हा आपल्याकडे येऊन राज्य करायला लागलं त्यानं जे सगळे राजवंशातले जे आहेत ते सगळ्यांना कापत सुटलं आणि जे राहिले त्यांच्यावरती आपण आता राज्य करायचं असं त्याचं एकदम क्लिअर हे होतं. त्यामुळे भारतभर त्याला राज्य जरी करता आलं नाही तरी
त्याला संपूर्ण नाश करता आला शत्रूचा. त्याच्या दृष्टीने जो शत्रू म्हणून उभा होता त्यांचा नाश करता आला. ती थिअरी आपल्याकडे नव्हती. तर त्याच्यामुळे जसं सहिष्णू असा हा जो आहे तो एक थोडा मुद्दा राहतो की हिंदूंमध्ये ती वृत्ती नाहीये, किंवा आपल्या ज्या मर्यादा आहेत युद्धाच्या त्याच्यामध्ये आपण स्त्रियांवरती आक्रमण करायचो नाही, किंवा लहान मुलांना मारणे वगैरे असले काही प्रकार करायचो नाही, किंवा लगेच धार्मिक परिवर्तन करणं वगैरे हे पण प्रकार केले नाही. युद्ध म्हणजे आपण फक्त राजकीय दृष्ट्याच विजय मिळवला की झाला तेवढ्या पुरताच असतो, आणि नंतर मग सगळा फोकस चौथाईवरतीच असायचा, सरदेशमुखी आणि ह्याच्यावरती. तर तो फोकस तेवढ्या पुरताच राहिला तर तो फार शॉर्ट टर्म राहिला. त्याचा लॉंग टर्म त्यांना इम्पॅक्टच ठेवता आला नाही, कारण त्यांना राजकीय स्थैर्य तिथे म्हणजे स्थापितच करता आलं. आणि हे प्रमुख कारण आहे की ते मराठ्यांना किंवा हिंदूंना पुढे संपूर्ण भारतभर आपलं राज्य पसरवता नाही आलं आणि Acceptance कमी संपूर्ण होतं. कंट्रोल घेता नाही आलं. आणि नंतर ब्रिटिशांनी पण त्या अशा चुकीच्या हे करू केल्या, अफवा पसरायला सुरुवात केली. त्यांना माहिती की मराठा हे त्यांचे मुख्य शत्रू नाही पण प्रतिस्पर्धी आहेत. मराठ्यांच्या विरुद्ध त्यांनी अशा चुकीच्या अफवा पसरायला सुरू केला. भोसले याचे नागपूरकर भोसले त्यांच्या विरुद्ध असे एक मराठ्यांच्या विरुद्ध, इव्हन थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या विरुद्धही अशा काही अफवा पसरवल्या की ज्यामुळं लाईक मस्तानीचं, मस्तानी शी वॉज ग्रेट वॉरियर किंवा पण तिचं काय ते की नको त्या अफवा पसरवल्या की ज्यामुळं लोक मराठ्यांच्या विरुद्ध किंवा बाजीरावांच्या विरुद्ध होतील. तेच त्यांनी केलं आणि बऱ्याच वेळा तेच लोकांच्या लक्षात राहिलं. तो एक कारण आपण सहसा कोणी विचारात घेत नाही. पण आज तुम्ही जर या बाकीच्या राज्यामध्ये गेला तर ब्रिटिशांनीच त्यांना किंवा बाकीच्यांनी त्यांना असं भरून दिलं होतं की लोक, मराठा लोक हे असे नुसते चौथाई पाहिजे किंवा येऊन तुम्हाला मारणार असं करणार. पण नंतरचं जे काही राज्य केलं, ऑफकोर्स बाकीची आणखी काही कारणं तुम्ही सांगितलीत, पण हे एक मला एक वाटतं की नको त्या अफवा पसरवल्या ते कारण असू शकतं. सुभाष काका काय म्हणत होता तुम्ही? इतिहासातलं दुसरं उदाहरण म्हणजे विजयनगर साम्राज्य जेव्हा भरभराटीला होतं तेव्हा त्यांचं बहामनी ते राजाचं जे काही वेगवेगळे अधिकशाही, कुतुबशाही किंवा बहामनी जे काही होते त्यांच्याशी बऱ्याच वेळा युद्ध झालं आणि त्यांना शक्यता होती की ते संपूर्णपणे त्यांना नष्ट करता आलं असतं. म्हणजे त्याचा काही मागमूसही ठेवता येणार नाही असंही त्यांना करता आलं असतं, पण त्यांनी ते केलं नाही. आणि त्या राजांना त्यांनी तिथेच राज्य करणं त्यांना काय थोडक्या प्रमाणात करून दिलं. आणि नंतर काही वर्षांनी ते सगळ्या शाही एकत्र होऊन त्यांनी विजयनगरवर हल्ला केला आणि विजयनगर राजाचा पराभव केला. पण नुसताच राजकीय पराभव केला नाही तर त्यांनी संबंध विध्वंस केला राजधानीचा विजयनगरच्या याचा, आणि ते संबंध राज्य नष्ट केलं. म्हणजे नुसताच राजकीय पराभव केला नाही. म्हणजे विजयनगरच्या राजांनी सहिष्णुता दाखवली नाही, त्यांना राहू दिलं. पण त्याच्या विरुद्ध जेव्हा ते बहामनी यांनी जेव्हा विजयनगरचा पराभव केला तेव्हा त्यांनी तसं काही दाखवलं नाही. त्यांनी संबंधच नष्ट करून टाकलं, काही मागमूस ठेवला नाही. तर त्या म्हणजे त्याला आपण म्हणतो त्याच प्रकारे जर मराठ्यांनी जेव्हा त्यांना ताकद होती तेव्हा मुघलांचा संबंधच नायनाट केला असता, त्यांना शक्य होतं, सामर्थ्य होतं, पण केला नाही त्यांनी. या दृष्टीने मी तो प्रश्न विचारत होतो की ती बरोबर राजकीय कारण होतं. नाही बरोबर म्हणते, राजकीय कारण तर आहेच. पण आता मगाशी देखील तुम्हाला चेतनजी जे समजावून सांगितलं त्याच्यातही खूप मोठं तथ्य आहे. कारण आपला कल्चर नाहीये, म्हणजे दिस इज नॉट द हिंदू सेन्सिटिव्हिटी की जी इस्लामिक सेन्सिटिव्हिटीमध्ये इनसेन्सिटिव्हिटीज जास्त आहे. कारण तिकडे पहिली गोष्ट बायकांना पळवणं, त्यांच्यावरती अत्याचार करणं आणि कुठल्याही प्रकारे आपल्या दिलेला शब्द जो असतो तो न पाळणं, हा बराचसा अनुभवाने आलेले मी मला 4 गोष्टी सांगतो. पण जिथे जिथे
एक स्टेअरिंग सेन्सिटिव्हिटी जी आपण म्हणतो, आणि जिथे तिथे एक युद्धाच्या काही 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 रूल्स रेग्युलेशन जे असतात ते आपण पाळत आलेलो आहोत आतापर्यंत. म्हणजे राजपुतानामध्ये जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला कळेल की त्यांनी कुठल्याही प्रकारे कित्येक लढाया मारल्या आणि काय केलं, पण बायकांवरती कधी अत्याचार नाही, किंवा बायकांना कधी पळवून घेऊन जाणं नाही, किंवा लुटपाट करणं नाही, किंवा दिलेला शब्द पाळणे वगैरे वगैरे, किंवा मेहमान नवाजी करणे वगैरे वगैरे म्हणतो तसं आपल्याकडे पण. तर हे जे बहामनी आणि विजयनगरचं जे तुम्ही गोष्टी सांगितली ती खरी आहे की कुठेतरी आपण वी हॅव शोन दॅट सेन्सिटिव्हिटी अँड वी हॅव सफर्ड. त्याला एक सुंदर शब्द सावरकरांनी योजला होता, सद्गुण विकृती. सहिष्णुता म्हणणं म्हणजे त्याचा दुसरा भाग विकृती. हो, सद्गुण विकृती म्हणजे तुम्हाला शत्रूची जाणीव नसणं. जसं तुम्ही म्हणाला मुसलमानांचं आहे, तसं इंग्रजांनी पण 1857 नंतर बादुशाच्या सर्व मुलांना कापून काढलं आणि बादुशाला रंगूनला पाठवून दिलं. म्हणजे ती जी ब्रिटिशांनी क्रूर हे दाखवली की नायनाट करतात, संपूर्ण नायनाट करतात, किंवा कम्युनिस्टांनी झारची सगळी फॅमिली मारली रशियन रेव्होल्युशन नंतर. ही जी हा जो प्रकार होता तो करावा असं मी म्हणत नाही, पण पुष्कळदा. आणि दुसरी गोष्ट आहे की आपली पद्धत होती, शत्रू आला की आपण वेडा घातला की जागे होत होतो. शत्रू निघालाय गावातलं आपल्या, त्याच्याकडे आपलं लक्ष नव्हतं. पण आणि हा जो भाग होता पुष्कळदा, नाही तर अल्लाउद्दीन खिलजी 3000 घोडेस्वार घेऊन नर्मदा ओलांडून विंध्य पर्वत ओलांडला तरी आम्ही देवगिरीच्या बाहेर हालायला तयार नव्हतो. हा जो भाग आहे आपला, तर सगळ्यात तो याचा भाग आहे की जागृत नसणं, आपल्या शत्रूची माहिती नसणं, शत्रू निघाला ही माहिती नसणं, आणि त्याच्यावर सद्गुण विकृतीच्या नावाने आपण त्याला हे करणं आणि तहामध्ये आणणं. तुम्ही जे मगाशी म्हणाल ते मला खरं आहे मराठ्यांनी, पण आपण आता जवळ दिल्लीचा इतिहास बोलताना मराठ्यांकडेच बोलतो जास्त, पण 500 वर्ष 700 वर्ष दिल्लीवर मुसलमानचं राज्य होतं. तेव्हा स्थानिक पण काही असा विरोध दिल्लीमधनं स्थानिक भागातनं याच्यामधनं विरोध झाला नाही. जाटाने अकबराचं किंवा ताजमहालच्या मधले अकबराचं हे शोधून तिकडे रत्न लुटली, ताजमहाल मधली रत्न लुटली जाटाने. पण तो जो भाग लागतो स्थानिक उठावाचा, तो मराठ्याने केला, जो शिखाने केला. तो तुम्हाला राजपूत किंवा जाट तिकडे लोकांचं तुम्हाला दिसलं नाही. हा आपल्या इतिहासामधला भाग आहे. आणि खटकणारा भाग आहे की मोहम्मद घोरी पासून ते औरंगजेबापर्यंत दिल्लीमध्ये अगदी राज्य. इव्हन 1947 मध्ये मी जे डॉक्युमेंट बघितले पोलीस याच्यामध्ये, तेव्हा 65% मुसलमान होते. तुम्हाला जर जुनी माहिती काढायची असेल दिल्ली मधली तर उर्दू यायला पाहिजे, तर सगळे पोलीस रिपोर्ट उर्दूत आहे. चला बरोबर, छान झालं. त्या निमित्ताने वादविवाद चर्चा चालू झाली. वादी जायचे तत्व बोला. बरोबर, मस्त. आता आपण काय करू, 10 वाजून गेले, 10:15 वाजलेत. युट्यूब आपण बंद करायला सांगू आणि चर्चा पाहिजे असेल तर आपण चालू ठेवू. पण निलेश चालेल ना चेतन? हो, निलेश. मी आहे इकडे. हा, आपण युट्यूब बंद करूयात. तत्पूर्वी मी फक्त झंकारजी तुमचे खूप आभार मानतो आणि अशी सुंदर व्याख्यानं आणि नवीन विषयांवरती आपण आता चर्चा करूयात.